കുളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുടിയൊക്കെ പോയല്ലോ ഇപ്പോൾ. പിന്നെ എന്തിനാ വെൽക്കം വെൽക്കം. നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. രാവിലെ ഉറക്കായിരുന്നാ? രാവിലെ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കാം വാങ്ങിക്കാം. അയ്യോ പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ച്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സന്തോഷമായില്ലേ കയ്യിലേടി? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സന്തോഷമായില്ലേ? സ്റ്റിക്കർ അടാക്കാം സ്റ്റിക്കർ അടാക്കാം. സ്റ്റിക്കർ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ അടാക്കാം? ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ അടാക്കും? എൻ്റെ ഫോണിവിടെ 12 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവുമോ? അവിടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, പരമാവധി നോക്കാം. നെയ്മറെ പരമാവധി നോക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് OBS പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കാം. OBS ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടങ്ങാറാക്കാം. ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറ് OBS. ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഏടാക്കുമോ? നിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ച് ഏടാക്കാം. എന്താ ചെയ്യുക? എൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ? എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഏടാക്കാം. എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഏടാക്കിയല്ലോ. ഇൻസ്റ്റയിൽ അയക്കാം. ഓക്കെ. റാങ്ക് മാച്ച് കളിക്കാം അല്ലേ? അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യുക? ജോസഫൊക്കെ ഷോബോട്ടിൻ്റെ ലെവലായിരിക്കും. ഇത് വരുമോ? മരണ ചൂടാടോ. നീൽകാന്ത് കൃഷ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം ബ്രോ. നോ ഇൻ വൺ ഇൻ യുവർ ലൈവ്. മുത്തേ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ലൈവ് ഇടണ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് കണക്ഷൻ പാടാ. നീൽകാന്ത് കൃഷ്ണ വെൽക്കം കേട്ടോ വെൽക്കം. ഇതൊക്കെ ഇടാക്കണം, പക്ഷെ ഇത് ഇതാക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് നോക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിച്ചവനെ? ഇതൊക്കെ ആരാടാമോ? പറ്റില്ല നോക്കാൻ പറ്റുള്ളത്. ഫോട്ടോ ആയിട്ട് അയക്കത്. ജാക്കണ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം.
ഇതാരും ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റിക്കറാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നാക്കാം. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike. പോയില്ലേ? ലൈവ് പോയാ? ലൈവ് ഓക്കെ ആണോ? വേറും നല്ല പണി വെച്ചിരിക്കും. സ്മാർട്ട് കൊണ്ടാ. He is so at ease on the ball. Now looking to orchestrate a counter. Knocks it into space. Oh, just skips past his man. That's just playing it safe. പൊന്നു പുസ്കാസ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നീ? And that is out of play. Zakaria. Good ball, good take. Mohamed Salah. ലൈവ് പോയോ? ലൈവ് പോവും, അങ്ങനെയാണ്. As a consequence, this game's just drifted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Mbappe. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Ball driven towards the far post. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. And it's Batistuta. Nicely worked. കൂടാപ്പൻ സ്മാർട്ടാണ്. Goal! സ്മാർട്ടാ. And Inter go in front. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Nice pass. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. അത്രയൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഗുണാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുസ്കരെ. ആരൊക്കെയോ ഫിനോമിനൽ പാസ്, മറ്റേ പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുസ്കരൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. That's an excellent interception. Vieira. Now it's Eto'o. Now it's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that's well spotted. And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Raul. There will be 1 minute added time. And he looked every bit the assured keeper there. Raul really must be thinking what he has to do to score there. പോയടാ, സാധനം പോയി. This possibly the last play of the half. സാധനം പോയി, സത്യം പറയല, സാധനം പോയി. ഒരു മലര ഓബിയസ് അവനെ പറ്റുന്ന കാര്യം. മൂടൊക്കെ പോവാ, ദൈവനാളെ മൂടൊക്കെ പോവാ. ഞാൻ കളിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. And the first 45 minutes are up. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു, അത്രത്തോളം വെള്ളം അറാത്തലുകൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എത്ര നന്നായി ലൈവ് ചെയ്യണം, അത്രത്തോളം ഇല്ലാണ്ടാക്കാം. ഈസിയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈസിയാണ്, പക്ഷേ കളി കഴിയുമ്പോൾ പോക്കട്ടെ. That gets things going for the second half.
Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Mbappe. Rodri. Now it's Forlan. Aims beyond the defence. Oh, he's found support out wide. Schmeichel deals with that nice and simple. Zakaria. And it's Salah. Vieira. Barcelona still this single goal behind. And he's picked out the run. Zakaria. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. ഇതെന്തിനാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓടണേ? ആവശ്യമുള്ള ഓടുക, അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അനാവശ്യ റൺ എടുക്കുക പോത്ത്. Raul is offering some sort of apology there. He made it look a bit predictable. Raul. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. പൊന്നെ നല്ല മാഷട്ടെ, മരവായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരവായ. Substitution for Barcelona. Number 21. All he needs to do is to place this between the goalposts. മരവായ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന എന്താ ചെയ്യാ? ആണല്ലോ അരച്ചിൽ വരാടെ കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോ. Oh, the ball's come loose here. Raul plays it in. Defending of the desperate variety. He's having a shot! And checked out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. എന്താ ചെയ്യാ? പുലി എസ്പിഎം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. പുലി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അടിക്കളി എങ്ങനെ ജയിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. പുല്ല് പോലത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഗോളും വാങ്ങി. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അറ്റാക്കിങ് വരെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് കോമാനെ പിടിച്ച് ഇട്ടേക്കാം. മറ്റവനക്ക് റെഡ് കാർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് സി എഫിൽ പിന്നെ ആരും കയറാനില്ലാതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഉയരമൊക്കെ കയറി പോകണം മുന്നോട്ടേക്ക്. What a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലാബ്സ് എവിടെ? ലാബ്സ് ഇപ്പുറം വന്നു. ലാബ്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലേ? അല്ല, ലാബ്സ് എവിടെ? ലാബ്സ് ഇപ്പുറം. ലോലക്സ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം അഗെയിൻ. ഒരാമി മുമ്പിക്കാടാ, മുമ്പിക്ക മറക്കുന്നത് കാര്യം. ഞാൻ സിക്കറതിനാ റൊമാരിയോനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയാടി. റൊമാരിനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ. ഇത് അനങ്ങാൻ വിടണില്ലേ ഇവൻ. ഓപ്പോണന്റ് നൈസ് ഗെയിം ഇടാ. എങ്ങനെ സമനിലാണെങ്കിൽ സമനിലെങ്കിൽ ആക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരാണ് നോക്കേ? ആരാ നോക്കതൊക്കെ? Mohamed Salah. Salah crosses. വേണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ മതി. റണ്ണൊന്നും എടുക്കണില്ലടാ. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തൊക്കെ? This is Owen. Tries a shot. Costa Curta. Can he get on the end of this? 2 added minutes has been indicated. Picked out brilliantly. Oh, he's managed to get himself offside.
ഗെയിം ഓവർ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പൊന്നും പറയണില്ല. നാഗന്മാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണുള്ളൂ. Now it's Bale. Now it's Cruyff. Lovely pass, but can he get there? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ അല്ല, ലാസ്റ്റ് And that's it. പോയോ? പിന്നെയും പോയോ? Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final ഫ്രണ്ട്ലി whistle. ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. No ലാസ്റ്റ് shortage of endeavour, effort, at times എടാ ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ effervescence, but പറ്റില്ലാണോ? just one goal ഒറ്റ for ഷോട്ട് sure for all of that. നിനക്ക് ആരാ? Thoughts on today's game then, Jim? It's just a bad day at the office, Peter. They look below. നിനക്ക് ആരാ പഠിച്ചോനെ? 2 ഷോ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. നമുക്ക് പിന്നെ അധികം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? റിസിന പ്രസ ബ്രോ 30K 30K അല്ലടാ. ഐ ആം ബാക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി ലാസ്റ്റ്. ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു 2 കളി കൂടി കേട്ടോ. 2 കളി കൂടി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫസ്റ്റ് അനാവശ്യം ഞാൻ കളിച്ചാ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ടാൽ മതിനോ. പിന്നെ ഒലക്ക പോലത്തെ OBS പോയോണ്ടാണ് 3 പോയി. തുറാമിനിടാൻ വിട്ടുമല്ലോ. ഇടക്കാം. ആ സ്റ്റിക്കർ ആഡാക്കാൻ പറ്റൂല. ആ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് സേവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സ്റ്റിക്കർ സേവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്റ്റിക്കർ സേവ് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇല്ലില്ല, സേവ് ആക്കാൻ പറ്റണില്ല. എന്ത് മയവി എന്താ സ്ട്രീം ഓക്കെ അല്ലേ? എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. The noise is just about reaching a crescendo here as these സ്ട്രീം two sides ബഗ്ഗൊന്നുമില്ലല്ലോ. get ready to lock horns. This is football at ഞാൻ its വേറെ പിക്കാക്കാം. finest. ഓക്കെ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. മല്ലു ഉണ്ടായതോ യൂട്യൂബർ അങ്ങനെ So it's away we go then. I'm sitting ഇങ്ങനെ here കിക്ക് wondering, പാസ് Peter, പോകണം. what നേരത്തെ ആ Roberto ഈ ഒരു Donati's പാസ് main നേരത്തെ role is പോയില്ലടാ. going to be one of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often, and he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. Pullet looks to get on the end of this. And he cuts out the supply. Nicely aimed pass. Eto, he's found a way through. There's the shot! And he was there to get a vital touch. രക്ഷയില്ല. That's very, very good. You can't ask for much more ഞാൻ than ഓർഡർ that. കണ്ടോണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ വേറെ പിക്കായിക്കാം. പോയി All he സാധനം പോയി needs സാധനം to പോയി. do is to place this between the നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി goalposts കളിക്കാനാണ് പേടിയാന്ന്. and basically let them attack it. He gets big! And he's heaved it away. And now a sudden chance to counter. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ഗെയിം ഉള്ളോട് The എല്ലാവരും defence ഗെയിം just കിട്ടും. about came out on top, but they were എനക്ക് certainly എന്തിനെ tested. തോന്നി Oh, he's brought him down. എനക്ക് എന്തിനെ തോന്നിയടാ And it is a പോത്ത് penalty. 2 ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടേക്കണേ. Really എവിടെ could പോട്ടാണ് have എടുക്കുക? done without എടുക്കാണ്ട് this. കൊടുത്താ എടുക്കാണ്ട് കൂടി കൊടുക്കും. To get them off and running. 2 ബിൽഡപ്പ് എടുക്കും. 1 മാച്ചിങ് ഒരു മാച്ചിങ് അല്ലടാ 13 18 13 ആൾക്കാർ മാച്ചിങ് ഉണ്ട് ടോട്ടലി. ഇത് സ്ട്രീം മാത്രമാണോ? പൊട്ടനാ. And that's a poor pen. I never really looked comfortable over that. I had a feeling this might happen. And it's Eto.
Oh, he's getting hounded, really hounded. Knocks it into space. Still goalless at the moment. മെയിൻ ലൈവില് നോക്കാം. Donatoni. Oh, good-looking ball. Donatoni. Costa Curta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Seedorf. And here's Mbappe. Skillfully cut out. He is Mixing the so thing. at ease on the ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And here's Rui Costa. Donatoni. Mbappe going face to face with his great rival. Neither Wait side again, wait giving again. way. It has been tight. Oh, what has happened here? Goes down, but nothing given. Now it's Mbappe. Now it's Eto. ആരിക്കാടാ Excellent interception. അയച്ചിട്ടാണ് നോക്കാം. Seedorf ഇതായിരിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. can see things ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന others simply cannot. Vieira. Donatoni. They want to be quick here. It's breakaway time. Puskos. പോത്ത് വന്ന് Picks up കുറയണുണ്ട് brilliantly. A lot of space ahead of him. Oh, he's been caught on it here. It's anyone's ball now. പോത്ത് വന്ന് കുറയണുണ്ട് ഇത് ടീമിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. മൂന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ന്യൂസ് അല്ലേ. And the whistle goes for half time. എന്താ ചെയ്യണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ. But it certainly hasn't been for the lack of trying. An engrossing half, but we're still where we started. Please 0-0. have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കട്ടെ ഇന്ന് നടക്കുമോ വന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാം. And we're off again. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, perfectly measured that. ഇത് പുസ്കര ഞാൻ മാറ്റട്ടെ. പുസ്കരൊന്നും വേണ്ട. അയ്യോ അപ്പോൾ പുസ്കരെ ഒന്നിടത്ത് രണ്ടാമത് ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ കാലമേലേക്ക് പോണേ. Always looking for movers. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Donatoni. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Up towards the hour mark and still no goals. Now it's Hullet. And it's Eto. Looking for the run. That is a great pick out. Chance, surely! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Seedorf. It is still anyone's game, 0-0. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just has a shot! Oh, it's come off the upright. ഒന്നിക്ക് കൊനാമി ഓപിക്കും. It's a decent എന്താ chance to ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യാ. Eto. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Passing is... That's always been the harder option, in my experience. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. 1-0 as we head towards the end. Now it's Puskos.
Now it's Mbappe. Donadoni gets his head on it. ഈ കോംബോ കൊള്ളാം കേട്ടോ. Try. 2 കോംബോ കൊള്ളാം. അടിപൊളി. Dunk gets Addiboli, good distance addiboli. on it. മീര ചേച്ചി ഇവിടെ വരൂല ഇപ്പോൾ. മീര ചേച്ചി വരും നെക്സ്റ്റ് പുസ്കാസൊക്കെ മണ്ടനാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കീലടി, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആള് ചില സമയത്ത് ആള് തിരിച്ചാണ്. മീര ചേച്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ വരും. മീര ചേച്ചി ഇവിടെ. That is biggest surprise. എന്താ ഇവക്കെന്താ പറ്റിയേ? എടാ മായാവി ഇവക്കെന്താ പറ്റിയ നോക്കിയേ. ഡൊണാൾഡിന് നൈസാടാ, നൈസാണ്. അടിപൊളി പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാസ്സൊക്കെ നൈസ് പാസ്. Number 19, Mbappe. Number 15, Donadoni. Yeah, always on the lookout for any signs of Number danger. 24, Pele. Seedorf, Number 11, Owen. David Villa, Number and now the 14, breakaway. Karl-Heinz That has Rummenigge. ended up in no man's Number land. 9, ജയിച്ചു. Time is up, and there goes the അടുത്ത whistle. ഫ്രള്ളിയാണേ. ഫ്രള്ളിയുള്ളവർ കയറിക്കോട്ടാ. Held on. They have doggedly, sometimes frantically, അടുത്ത ഫ്രള്ളിയുള്ളവർ preserved കയറിക്കോ. the tightest of leads. Any reflections on what And you've we'd seen, like Jim? to inform you Yeah, now it that was the a latest fairly travel stern information test is with currently very being little displayed between on two the teams screen. that scrapped for everything. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. ഇനി എങ്ങനെ ആടാക്കാനാ? ഒട്ടകം പ്രോ വെൽക്കം. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ആടാക്കും? എടാ എല്ലാവരും ലേക്കാക്ക്. കാനഡയോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ക്യാമൽ അങ്ങനെ ഓ. നോക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്ക്. ഓസിൽ ബ്രോ വെൽക്കം. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ക്യാമറല്ല, ഒട്ടകവും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒട്ടകം ഇതാണ് ഒറിജിനല്. മെല്ലെ മാറട്ടെ. ഒരു കൂണാപ്പനിട്ടിട്ട് ഡിഫൻസ് നല്ലോണം പൊട്ടാ. സാധനം വന്ന് നോക്ക്. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കെ. എടാ അവനെ വിടെ. അത് ടൂഫാണ്, ഒറിജിനൽ ഞാനാണ്. വന്നില്ല, സാധനം വന്നില്ലേ? ഇതാര്? ആരാണമ്മോ? കോമാൻ എന്നിട്ട് സെമി പെർഫോമൻസ് ഇട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, കോമാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കളി തോറ്റ് കോമാനെ കൊണ്ട്. കേട്ടോടാ മുത്തേ, ഒരു കളി ഞാൻ തോറ്റടാ.
അബ്സല്യൂട്ട്ലി സിനിമ. ഇതെന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വരും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളിയണാ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളിയുടെ കുറച്ച് പണിയാ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളി കുറച്ച് പണിയാ. എല്ലാം കൂടി അടക്കാം, എല്ലാം അടക്കാം, എല്ലാം വെയിറ്റ് ആക്ക്. പിന്നിട്ടേക്കണേ. എല്ലാ കളർ റെഡും. ആ എല്ലാം റെഡ് തന്നെ, അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഇടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ ആണ് നെയിം ലിങ്ക് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ ആണ് നെയിം ലിങ്ക് എല്ലാമോ. മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കളർ മാറ്റണം അല്ലേ. എല്ലാം ഇടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ഞാൻ റൊമാരിൻ്റെ ഇത് കളഞ്ഞു. എല്ലാം ഇടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഡബ്ല്യു ഗ്രീനാക്കൂ. ഡബ്ല്യു അതുപോരെ, ഡബ്ല്യു ഗ്രീനാക്കാൻ പണിയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ്. കുറച്ച് പണിയാ. ഇതാദ്യം മാറണം. ഗ്രീന് ഡബ്ല്യു, ഗ്രീനാ വേണ്ടത്. ഇതെന്തെല്ലാണ്, ഇതെന്തേ അയലിനെന്താ പ്രശ്നം? അയ്യോ, ഡബിൾ അത് ഞാൻ ലൈവ് കയറ്റാൻ പാക്കാട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. ലൈവ് കയറ്റാൻ വെക്കാം. എല്ലാവരും മെനയില്ല കാണാൻ. ഞാൻ സെറ്റാക്കാം. അത് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളയാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടോണ്ട പ്രശ്നം വന്നിക്കണേ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കളയട്ടെ. ഷൈനിങ് കൂടുതലാണ്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളയണം, അല്ലാണ്ട് ശരിയാകത്തില്ല. അത് കളഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അത് വെക്കാം, നമുക്ക് രാത്രി സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് കയറ്റാൻ സെറ്റാക്കാം. അത് തൽക്കാലം അതങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കണം. 4 ലേക്ക് വന്നേ, എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കണം. തർക്കം എഫ് സി. ഞാൻ ഗെയിമിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്കിയില്ല, ഞാൻ വിട്ടുപോയതാ. ഇത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often, and he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. Passing is crisp and sharp.
And they're quick to get it back. Now it's Eto. And this is Puskás. പുസ്കാറിന് റണ്ണ് കൊടുക്കട്ടെ. Oh, good അയ്യോ read. റണ്ണില്ലാത്തോണ്ട് തീരെ പറ്റണില്ല. ജോബോ Conte. And here's Rafinha. പുസ്കാറിന് റണ്ണ് Okay, it കൊടുക്കട്ടെ. didn't come off, but it was clever. And ഫോട്ടോ nice little volley. ഫോട്ടോ ആഡ് ആക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ഫോട്ടോ? അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി പാർട്ടി ആരില്ല. ഫോട്ടോ ആഡാക്കി ഇനി ഡിലീറ്റ് ആക്കൂല. സന്തോഷായില്ലേ ഇനി ഡിലീറ്റ് ആക്കൂല അത്. And this is Eto. And the ball's gone astray. Alexander-Arnold is always looking to play quality balls. Now it's Eto. Well, now it's a race for the ball. Puskás. And Puskás! സേവടാ He's keen, determined to have his say. സേവടാ. Barcelona really can be അയ്യോ very happy with the way സേവ് they're going about things, നെയ്സ് Peter. ചോട്ടായിരുന്നു. They'll want to capitalise on this good spell, though. ഗാമൾ ഓളിഫ് ന്യൂബ്. They've got a healthy number of very tall targets. to എങ്ങനെ pick പണി from വാങ്ങുകയും this corner. എന്നാ എംബറോടൊക്കെ എംബറിനെ കൂടെ അടക്കാം എംബറിനൊക്കെ അടക്കാം. എംബറിന്റെ ഫോട്ടോ ആക്കി. Costa Curta gets it away. Well, he got rid because he was under pressure. Still goalless. And now a sudden chance to counter. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. That's just playing it safe and simple. And here's Mbappe. Now it's Eto. And it's hoisted clear. And he's heaved it away. It's a searching pass. And this is Shevchenko. And he's on his way. Well, he was given the time and room initially to hold on Yep, to the ball, ആ tackle but നമുക്ക് eventually he was പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution. ആ now tackle to ഒന്നും get others പ്രതീക്ഷിച്ച് into the കാണില്ല. match. എംബർ ചേട്ടനാ. Costa Curta is sporting a guilty look after പക്ഷെ that. ഊള ഫുൾ ടൈം ലോങ് ബോളാ. Oh, he's been caught on it here. Yeah, conjures time and space where few can. He's had a fair tumble under that challenge. Bit of an appeal, but nothing doing. And this is Eto. And he's away. And Eto! പിന്നെ ഓരോ ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറ്റോന്. That couldn't have been a more potent injection of belief But, for this team. Top man, top drawer. ഒരു ചാൻസ് Oh, കിട്ടിയാണ്. he ഒരു did ചാൻസ് so കിട്ടി. well to hold his അതില് own and അതിലുണ്ടാക്കി. stay ഇനി onside, അതിനെ അടിക്കാൻ Peter. വിടരുത്. That was really clever. Barcelona have penetrated for the first time. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half. അത് ഓഫാ. പോടാ ഓഫ് എന്നല്ല. അത് എവിടുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നോക്കിയേ. So നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ പുറത്തുനിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഓന് റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയാ സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ ഇപ്പറുള്ളത്. അത് ഓഫ് സൈഡ് കൂട്ടത്തില്ല. Well, it's obvious, Peter, that this വെറുതെ team ഓഫ് ഒന്നും പറയില്ല മായാവി. to play on the break, and their opponents Off. pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their എടാ അത് teams up at half സെൻട്രൽ time. ലൈനാടാ. സെൻട്രലിന്റെ എങ്ങനെയാ ഓഫ് വിളിക്കാത്? It's had its moments and it's 1-0 at the break. സ്റ്റില്ലേ So we're straight back പക്ഷെ at അത് it at the വേണ്ടായിരുന്നു. start of the second half. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Alexander-Arnold with a real ഫെയ്ഡർ chance റഫ് തന്നെ. here. He's gone direct. ഫെയ്ഡർ റഫാടാ മായാവി. ക്ലിയർ ആക്കി. Puskás gets it away. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this
and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay Taylor Boya. forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. എടാ and get in the മൂപ്പരെ right നെറ്റ് position സ്ലോ ആണ് to പക്ഷെ do എൻ്റെ that നെറ്റ് സ്ലോ ആയിട്ട് collectively. കാണിക്കണേ അത് സംഭവം മൂപ്പര് 2 കട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ പോലെ Build up. There's plenty of really takes a shot. നോക്കടാ മൂപ്പരാകെ 2 കട്ടിയുള്ളൂ Is he? ചാലഞ്ച് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് 5 വിത്ത് 100 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒട്ടകം They have come roaring. അടയോ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോണന്റ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ And that പ്രശ്നമാടാ comes നോക്കാം as a നോക്കാം very welcome നോക്കാം relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. The purest possible contact. Kunapanu. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. That has certainly made things interesting. ഇവരൊക്കെ ഫിനോമിനൽ പാസ്സാ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ സ്കില്ല് ഫിനോമിനൽ പാസ്സാ പക്ഷെ ആ ഫിനോമിനൽ പാസ് എന്നാ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല Mbappe under intense pressure. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Goes for a shot. Good run. സ്മാർട്ട് ആക്കും കഴിയാവോ അതില്ല അതൊന്നുമില്ല സ്മാർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always കാർഡ് കൊടുത്തില്ല with him. Costa Curta. And it's Conte. Albert Ferrer. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And the through ball. Cannavaro goes sliding in. Some excellent tackling here, and that one a perfect ഒപ്പണിന്റെ example. കോളാട്ടോ And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he cuts out the supply. എംബാപ്പന്റെ You just love ഇത് the level മാറണം of എംബാപ്പന്റെ intensity here. എന്താ പറയാ Neither ട്രെയിനിങ് is മാറ്റണം prepared to back down, and to be honest, that's how it should എടാ be. ഇവനൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയണില്ല അവനൊന്നും തുടങ്ങിയതിന് മുതൽ ലോങ് ബോൾ അടിക്കണം Sigh of relief as he gets his hands on the ball. Driving forward, and he's intervened well there. And the pass is intercepted. Donatoni. That is a great pick out. Well, he certainly Nada, wasn't in the mood to smart take ആണോ any risks. ഇത് സ്മാർട്ട് ആണോടാ ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് വരുന്നേ Mbappe is flagged offside. മഴവില്ല I think we might be done here, Auto Peter. I clearance don't ഇടടാ. see there being enough time for them to ഓട്ടോ try ക്ലിയറൻസും again. അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ബോളും Albert Ferrer tries to pass it through. There will be 3 minutes added Cut time. it out. And the shot's on here. Oh, given offside once ഈസോടോ more. എടാ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാസ് ഉണ്ടല്ലോ മായാവി അത് എവിടത്തേക്കാണ് അതിനകത്ത് ഒട്ടും മുന്നിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പോകുന്നതൊക്കെ വേറെ ഓഫ് സൈസ് എടുക്കണം Ribery. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Maldini. ടൈമിൽ And നിന്ന് that will കളിയൊക്കെ be the കൊണ്ടുപോയി final കളയും act. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Barcelona certainly had some good moments, Peter. There were plenty of അതിന്റെ encouraging നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫ് spells that ഫുൾ more ടൈം should have 5 been made of. മൂപ്പരത് ഫുൾ ടൈം 2 So thank കളിച്ചത് you very much, മൂപ്പരും Jim, for joining me. That brings us to the end of our കേട്ടോ coverage. So from a ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ സങ്കടാടെ വരണേ
നീ ലൈവ് ഇടുക എന്നിട്ട് തരാം. അതാ ഞാൻ പറയണ അവളോട്. അവള് ലൈവ് ഇടണില്ല. ഓക്കെ ലൈവ് എന്താ പറയാ ലൈവ് ഇടാൻ കഴിയും, പക്ഷെ അവള് ലൈവ് ഇടൂല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല. അൽനാസറോ? അൽഹിലാൽ ബെറ്റർ. ജൂൺ ആവട്ടെ. ജൂണായെന്താ? ജൂണായെന്താ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടോ? ന്യൂ PC. എടാ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ന്യൂ PCയാ? സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. അണ്ണൻ ഈ സീസണും കപ്പില്ലാന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് പറയാം? അണ്ണന് ഈ സീസണും കപ്പില്ലാന്ന് ഇല്ലാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി. എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെടോ, എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ ആവശ്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരും ചലഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകും. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരും ചാലഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആകും. ഐ ഗാംബിൾ ഓൾ. എൻജോയ് ഫുട്ബോൾ ബ്രോ. ഹലോ മട്ടന്നൂർ ബ്രോ. ആരാടത്? അയ്യോ 3 സ്റ്റാർ എടുത്ത് പഠിച്ചോന്. ഇൻ്റർ കേസർ 3 സ്റ്റാർ റേസിം മായാവി ആഡാക്കോ? അത് ആഡാക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻ തീർന്നടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ആവും. മനസ്സിലായോ? മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന പറയാൻ നമുക്ക് ആഡാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അത്രയും ആഡാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇതെന്ത് വരാത്തെ? ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ബേബി. എന്നാലേ നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഡൂഡ് എം എ ഗോഡ് ഡൂഡോ? ഒട്ടകം പോയാ? ഒട്ടകത്തിന് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ കളി മുതൽ തുടങ്ങണേ. മട്ടന്നൂർ ടൗണിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്ററിലേ ഉള്ളൂ. അല്ല 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. മായാവി പ്രാഗെ കൊല്ലുന്ന Pre-match build-up has been fantastic. Now, മായാവി ഫുള്ള് പ്രാഗി കൊല്ലുന്ന. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോള് കാണാൻ നിൽക്കണേ? എത്ര സമയമായി ഇപ്പൊ ഒരു ഗോള് കണ്ടേ? എടാ ഇവന്റെ പേരാണത് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ. Absolutely clinical. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. So a breakthrough already.
And they're not going to make any further progress now. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho goes on a charge down the left. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Griezmann, and he welcomes it in. Shapes to shoot! Mayavi within 1 week, I am top 1 അടിച്ചിരിക്കും. 2 lakh പോയിന്റോ 2 lakh ഒക്കെ ഉണ്ട് 2 lakh ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ റീസെറ്റ് ആവും. Analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. And the shots! That's just playing it safe and simple. പോത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ പോത്തല്ലേ? പോത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിനൊക്കെ പോത്തെന്ന് പറയണ്ടേ? തൊട്ട് മുന്നേ ചാൻസ് അടിച്ചു. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. എടാ എനക്ക് അത്ര സമയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? And it's been taken short. He's on it. Can he get away? വർക്ക് എന്താ മെച്ചുവാടാ? വർക്ക് ഇതാടാ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ Mbappe. And he cuts out the supply. It's a searching pass. Romario! Race bro, welcome to my stream bro. Race bro. Very, very good. You can't Decision ask for much making. more than that. ഞാൻ കർവടിച്ച പക്ഷെ പോയത് എന്താ പറയാ വീക്ക് ടൈപ്പ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ? Pushkas plays it short. Played out to the right. Cross to the back post. Chiellini gets it away. വീക്കൂട്ടാണ് വന്നത് പോത്തിന്. There's a searching pass, and the shot's on here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pushkas. Xabi Alonso defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's having a go. Oh, Hit the post. നീ പോസ്റ്റോ? He's given it ഞാൻ away. പ്രൊഫൈൽ മാരായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ പോയിട്ടോ. ഡിലേ ഒന്നുമില്ല നോർമലാണല്ലോ. Vieira. And this is Kroos. Decent chance! Well, he got rid because he was under pressure. ഇത്ര അടിച്ചു കയറണില്ലടാ. ഇത്ര അടിച്ചിട്ട് കയറണില്ല. അതൊക്കെ നല്ല ചാൻസാണ് കൊടുക്കണേ. And this is Pushkas. Cleared away. Griezmann. He's shifting through the gears here. Batistuta receives it in a good position here. That's a decent clearance. And that is going to be the final action of the first half. ഞാൻ 6 ഷോട്ട് അടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാൻ? അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ചെന്ത് കാര്യം? റൈസ് ബ്രോ എവിടെ സ്ഥലം? റൈസ് hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. ഏതാ പാസ്? Don't try to fix it. അങ്ങനെ പാസ് ഇട്ടാ ബേക്ക് പൊട്ടത്തില്ലേ? Now it's Griezmann. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Gives it back. Really got in his face there, and it was well played.
Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Thuram pulls off an exemplary piece of അങ്ങനെ defending. പോട്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലാവും തൊട്ട് മുന്നിലാണ് വെച്ച് പാസ് Barcelona കൊടുക്കാൻ can പറ്റില്ലടാ. breathe again, just. Yeah, they showed a അത് vulnerability വേറെ until the ഇവരൊക്കെ move എന്തി was കളിക്കണേ. stifled. That'll have stirred a little concern. Oh, that's a key interception. Romario. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, now here's an interesting matchup. കളിയും ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ട് കളി കാണുമ്പോൾ. Sergi, Messi. Oh, that was vital. റൊമേരോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറി വേടാ. Sergi knocks it out wide. He is through here. Swings it across. Chance! Went with his head but couldn't steer it in. Pushkas aims beyond the defence. Good ball, good take. And the shot! ജസ്റ്റ് മിസ് KSD ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Yeah, he was നെയ്മറെ well placed ഡൈവറെ to deal with വെൽക്കം that. വെൽക്കം. ഞാൻ കമൻറ്റ് നോക്കണില്ല ഇപ്പോൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിയൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് Into the ചെയ്യട്ടെ. last quarter of an hour. Neither of these two want to come off second best. അവൻ്റെ AMF ഹോൾ പ്ലെയർ ആണ്. ഹോൾ പ്ലെയർ. Pushing for the win here, Peter. It's making for a very മരവായ പോയ frantic പോക്കൊക്കെ. end to this game. Knocks it into space. They want to be quick here. It's breakaway time. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Into the last 5 minutes. Zanetti. Pushkas. Looking tidy in possession here. There's the shot! എന്താ മോനെ. Oh, that was a brilliant save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Well, in my opinion, set ശിവന്മാരെ pieces കൊണ്ട് are കളിപ്പിച്ചാലും 50-50 കളിപ്പിച്ചാലും moments, കേരളത്തിലടാ. and this is a rather big one, and it all depends on the service. അവിടെ എന്താ ഞാൻ പറയാടി ഇതിനൊക്കെ. Ronaldinho can get it clear. ആ നന്ദി നന്ദി മുത്തേ. Bonucci. അടിപൊളി. And that is as far as it goes. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both എടാ sides, അവിടെ നോക്കി as it എങ്ങനെയാണ് turns out, പിരാന്തം ബോൾ unable to എടുക്കാണ്ട് be ഒഴിവാക്കി separated. കൊടുക്കണേ. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Barcelona certainly had some good moments, Peter. There KSD were ആണ്. plenty of ഓക്കെ ഓക്കെ encouraging KSD ആണ്. spells that more should have been made of. വാട്സ്ആപ്പ് പ്ലാൻ Just തന്നെയാണ്. time for me to say വാട്സ്ആപ്പ് പ്ലാൻ thanks to തന്നെയാണ്. Jim for his എടാ ഇത് wisdom നോക്ക് എന്നടാ ഞാൻ and to എങ്ങാടാ wish ഇതിനപ്പുറം you all a കളിക്കണ്ടടാ. very good ഇതിനപ്പുറം evening. എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടത്? മോനെ പറയണില്ലടാ. ലോറക്സ് ബ്രോ കൊനാമീസ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഓക്കെ ആടാ ഫുൾ ഡ്രോ ആടാ. കൊനാമി സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഓക്കെ ജിജിടാ ജിജി. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിനപ്പുറം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ലടാ. മായാവിന്റെ അപ്പുറം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെ എത്രത്തോളം നന്നായി കളിക്കുന്നോ അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ. തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ആകാൻ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഷോക്കാണല്ലോ. ഓക്കെ യു ആർ ബെറ്റർ ദാൻ പ്ലേ.
You played well, but you should execute all the missed passes I had. NCR ചാലഞ്ച് മൂഞ്ചിയല്ലോ. ഈ നല്ല വേറെന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചാ ഓട്ടോ, വേറെന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചാ. ചാലഞ്ച് മൂഞ്ചിയല്ലോ ചോദിച്ചാൽ ഇത് കൊനാമി സമ്മതിക്കണ്ടേ? കൊനാമി സമ്മതിച്ചാൽ അത് നടക്കൂ? നീ കൊനാമി സമ്മതിക്കണം. അതൊന്ന് എൻ്റെ പിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം കൊനാമി നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The ബ്രോ ജി ജി ബ്രോ, ലോറക്സ് ബ്രോ ജി 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 ജി. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely. സത്യം അതാടാ എന്താ ചെയ്തൊക്കെ. നമ്മൾ കളിക്കുക കൊനാമി ഊമ്പിക്കുക അതെന്നെ അവസ്ഥ. So we're up and running. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. It's also the best ever. Yeah, and I ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടാവും. തുടങ്ങിയ has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. ഒരു മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനത്തെ 1 more chance restart challenge. ഓക്കെ. Now it's Messi. Messi's cross. Has a look and plays it forward. കുഞ്ഞുമക്കൾ ബോൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ. Now it's Puskas. ആദ്യം കുഞ്ഞുമക്കൾ ബോൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ, എന്താ ചാലഞ്ച്. എന്താടാ ദിഗു ബ്രോ, വെൽക്കം. ദിഗംബരം ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മുത്തേ. Zakaria. Barcelona yet to have an attempt on goal. He's going for goal. ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടി. And that has നെയ്മർ എന്ന മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കണേ. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പോരെ, ഞാൻ പറയൂല നെയ്മർ. അന്റെ റിയൽ നെയിം ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നെയ്മറെ അന്റെ റിയൽ നെയിം ആണ് നസ്ര. And it's Michel Platini. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, the എടാ ഒരു ടാക്കിളിന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പത്തോളം ആക്ഷൻ കണ്ടത്. ഒരു ടാക്കിളിന് ഇവനൊക്കെ ക്യാൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മീ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച്? ഫ്രീ ഫയർ ബ്രോ, വെയിറ്റ്. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Messi, very much a man of this moment. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He is through here. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Now it's Forlan, and he's certainly onside here. Nicely aimed pass. Oh, good-looking ball. And it's Michel Platini, and he's had it nicked away. Messi. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0. And the shots! എനക്കറിയാലോ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാലോ.
ബ്രോ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ച മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ഇല്ലല്ലോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കോ എടാ സുഫിയാൻ ബ്രോ? ഞാനിപ്പം റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിനിമിലിറ്റി വൈബായാലോ? നെക്സ്റ്റ് അടിക്കും എല്ലാവർക്കോ? അയാ വെയിറ്റിംഗ് ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ആ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം കേട്ടോ. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. പിന്നെ കാർട്ടൂൺ ഗെയിമോ? എവിടെ പേര് ഇടക്കിടക്ക് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റി കൊടുക്കണേ. And that's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. This looks promising. Vitinha, Messi, and the counter is on. എന്തി കളിക്കണേ? He's had it taken off him. Platini. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Now it's Platini. Chance for a shot! Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping Nice. back anymore. And that means just one thing. That is a big fan, they big just fan. simply want to engage the Same to you, counter-attack. same to you. Your impression so far, Jim? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a എക്സ്ട്രാക്ഷൻ tough ബെസ്റ്റ് call to ജസ്റ്റ് make now. ഉണ്ടയില്ലാണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. And it's Nedved. Oh, facing up to his... It's a good spell of possession, this. Oh, look at the space here. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And it's Michel Platini. Great ball if he can get there. Puskas. Puskas showing good feet. That is good strength. Oh, strongly challenged there. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Mbappe. Passes short and sharp. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And the shots! ലോഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടടാ. അവിടെ പോയില്ല അനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. You're always going to have chances with that. അനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്ക്രീൻ പോയോ? എൻ്റെ ചാനൽ കയറ്റി സ്ക്രീൻ ലാഗ് ഉണ്ടടാ. OBS പണി പറ്റിക്കാം. മറ്റേത് പോയല്ലേ? ഓക്കെ ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഇല്ലേ? എന്റെ ചളി കേട്ട് സ്ക്രീൻ ലാഗ് ആകുമോ? നിങ്ങളെ അടക്കടക്ക് ചാറ്റ് ഡിസ്കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കണേ? ദിഗംബരം പോയോ? Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കട്ടെ. എന്ത് ആൾവേസ് എഗസ്റ്റ് മീ? ഓക്കെ ഗോകുൽ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇതാരാ പുതിയ സ്റ്റിക്കറിൽ നമ്മളെ നായിക, കഥയിലെ നായിക. 2 കണ്ണട.
കണ്ണൂട്ടനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ണൂട്ടനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഫുള്ള് വരവാരികളെ. സ്കൂട്ടർ മാറ്റി ലുക്കായി. അടച്ച് ഇനി തൊണ്ട തൊണ്ട ഇത് തൊട്ടെല്ലാം പൊട്ടു. തൊണ്ടായി. അത് വലിയ ആളാണ്. സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ സ്ട്രീമർ ഇൻ കേരള. അത് കുഴപ്പമില്ല. എടാ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടേ. ഇതാരാ ദുൽഖർ സൽമാനോ? ചൊങ്ങുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവും മായാവി. ഇങ്ങനൊന്നും അസൂയ പാടില്ല കേട്ടോ. എടാ എല്ലാരും ലൈക്കാക്കട. 5 ലൈക്കാ വന്നേക്കണേ. അയ്യേ ശരിയാക്കിയാ. ബ്രോ സുഖാണോ? എടാ സുഖം. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഗെയിമിങ് വെൽക്കം. ശ്രീലാബ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഹായ് കൊടുത്തേ. നമ്മളെ കുഞ്ഞുമോളെ ഹായ് പറട്ടാ. എല്ലാരും ഹായ് പറ. എന്റെ പേര് ആറാ. അക്കൗണ്ട് ചെക്കാക്കോടാ. ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആണ്. ടൂർണമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ. കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചേ. കുഞ്ഞെ കാണിക്കണം. ഇപ്പുറമ്പോ ഇതാണ് കുഞ്ഞ്. ഇതാണ് എന്റെ പെങ്ങളെ മോള്. പേര് പറഞ്ഞോടത്തെ. പഠിക്കാനില്ലേക്ക് പഠിച്ചീനാ പോടൂ. ഇപ്പോടൂ താനും സായി. എല്ലാരും എന്നോട് ആയി പറയുന്ന. ഡബ്ല്യു ഓടുന്നേ. പേരറിയില്ല. എനക്കറിയില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ട് പേര് എനക്കറിയില്ലല്ലോ. സൺഡേ ആണ് ഇന്ന്. പഠിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളു. പഠിക്കണ്ട. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഗെയിം ബ്രോ. ടൂർണമെന്റ് ആണ്. ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. പൊട്ടി തായ്പോട്. പാവം കൊച്ചു അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഓള് ഉടായ്പ ഫുള്ള് കാണിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ എന്ന് പറയാം. ആള് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. പറഞ്ഞു വിടല്ല. പറഞ്ഞു വിടണില്ല. എവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. അതിന്റെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനൊക്കെ ചാടും. അതാണ് പ്രശ്നം. അതിന്റെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനൊക്കെ ഇരുന്ന് ആടും. ചളിയന്റെ കോണ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച്. താനൂസേ സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇല്ല ചളിയില്ല. ദിസ് ഈസ് സീരിയസ് മാച്ച്. എന്തായാലും ഓപ്പണന്റ് നല്ല ഓപ്പണന്റാ. എനിക്ക് അവിടെ പൊയിലൂർ വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. എവിടെ? കണ്ണൂരോ? കണ്ണൂര്. എന്തേ എവിടെയാ പോയി നിക്കണേ? ഡെഡ്ലൈനും പല സത്യങ്ങളും പുറത്തു വരും. അതല്ലേ? അല്ലല്ല അതൊന്നല്ല. അങ്ങനില്ല. ചില ആള് ചാർജറ് നീ കൊണ്ടപ്പോയല്ലേ ഞാൻ എടുത്തണ. ബാസാണ് ഒതന്റിക് ബെറ്റർ. എടാ ബാസ ഞാൻ അനക്ക് സെറ്റാണില്ലടാ. എന്തൊക്കെയോ പല കുടിയന്മാര് കളിക്കുന്ന കളിയാ കളിക്കണേ. അതാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.
4-3-2 പറഞ്ഞ് കളിച്ച റിവ്യൂ അറിയോ? നോക്കാം. അത് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ നടക്കും, കാരണം മറ്റൊന്ന് വെച്ച് നടക്കത്തില്ല. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. And here's Pedri. Barcelona have it back and can go again. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I think we'll see a lot of this guy, Eze. If he plays... Authentic ആണ്, നമ്മുടെ നോർമൽ ടീമാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കളിപ്പിക്കായിരുന്നു. Authentic ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പേടി. ഇവനൊക്കെ എന്തി കളിക്കണേ? I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. No, that was never going to make it. Pedri. Saka. And they can counter here. Some good work on the right flank here. Played back. അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്ന്, അതൊക്കെ ആരാടാ? ആ മാർട്ടിനെല്ലി ആ മതിയായിരുന്നു. He's being urged to shoot. Eze. Rice. They need to play this quicker in transitions like this. അപ്പോ പിരാന്തൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലല്ലേ? Nice interception, well timed. Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. മായവി വാസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ജയി റിയൽമായിട്ട് സംസാരം. എടാ ഒച്ചപ്പാടാക്കല്ലേ? With the corner there first. ഈ ഗുണാഫനും ഇല്ല ഡബിൾ ടച്ച്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. സ്കില്ലില്ലാണ്ട് കളിപ്പിക്കണം. സ്കില്ലിട്ട് കളിപ്പിച്ച ഇതാണ് അവസ്ഥ. ധനുസം എന്ത് Arsenal are looking to go forward now. Incapuyi. Incapie looking to penetrate opposition lines. Oh, what has happened here? Oh, shooting chance! എടാ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്കെയിലേടി. എടാ മായവ രണ്ടാളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒഴിവാക്കിയേ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറ. രണ്ടാളും അടി വായിക്കണ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാളും ഒഴിവാക്കിയേ. എന്ത് കേൾക്കാൻ ലാസ്റ്റ് 2 സീസണിൽ അടിച്ചു തന്നില്ലേ? Pedri tries to play it through, and he's managed to get free. Oh, he's got a sight of goal. Well, that's been intercepted. That was well played, well stopped. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Good running, strong and purposeful. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Oh, he's managed to get himself offside. റിലാപ്സ് വരെ പറഞ്ഞു റിയൽ അല്ല. നന്നായി കളിച്ചടാ, അന്നത്തെ കളിക്ക് നന്നായി കളിച്ചിടല്ലേ. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് കാര്യം നല്ല അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ആ ഇവനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കളിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പൊട്ടം കാരണം സാവി പുറത്തായതാ. ഒരു പൊട്ടം കാരണം ആ വിനിയില്ലേ, വിനി കാരണമാണ് അന്ന് സാവി പുറത്തായത്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കോച്ചിനൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ വെച്ചാൽ വളരെ ശോകമാണ്. അതിന് മുന്നേ അടിച്ചുറക്കിയതല്ലേ. അത് പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്.
Time for some fresh ideas in the second ഒറ്റ period. ഒരുത്തൻ കാരണമാണ് സാവി പോകാൻ കാരണം. An intriguing half, lacking only in ഇങ്ങനെ goals. ക്ലബിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലടോ. ഒരു പ്ലെയർ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും ലേക്കാക്കടാ. നമ്മൾ ക്ലബല്ലേ വലുത്, പ്ലെയർ അല്ലല്ലോ. We're underway again. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Nice physical challenge. Eze receives it in shapes to shoot. ഇതാണ് അത് ആ ഫ്ലോറന്റിന് പെരസിനെടുത്തിട്ട് വാണിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഫ്ലോറന്റിനെ മണ്ടത്തില്ല, ഒരു പോത്താണത്. Now it's Gavi. Barcelona looking to pass their way through. Oh, nicely intercepted. Trossard, that has been cut short. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Good ball, good take. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well played. That has snuffed out the danger. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Arsenal finding their passes. Out for a throw. മായോക്കെ ചെറിയ ചെക്കനാണ്. ഒരു സീസണിൽ ഒരു കളി പോലെ എൽക്ലാസിക്ക ജയിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ബാസ പക്ഷേ റിയൽ ലാസ്റ്റ് സീസൺ പ്ലക്കി വിട്ട്. It's a poor throw that, picked off with relative ease. De Jong. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. And the finish! Yes. Really well taken goal. എൽക്ലാസിക്കോ അട തൂക്കും. There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. A 1-0 lead established. അത് ബാഡ് സീസണിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചെന്താ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടീമിന് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ സീസണും ഷോക്കായിരുന്നു. റയൽമാൻ്റെ സ്കോഡേ ഷോക്കായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ. De Jong. Now it's Ferran Torres. He's in a great position here. He has a look up. Now this could be a chance. Eze gets good distance on it. That's headed upfield. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Ferran Torres. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. There's the shot. Oh, the ball's... That's another chance. എൻ്റെ പൊന്നെ, എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട്, ബേക്കിൽ ബോൾ വെക്കണില്ല. ആ ബേക്കിൽ ഞാൻ ബോൾ വെക്കണില്ല. He needs to get on the ball again and give it another There crack. will be I 1 would. minute added time. Saka. He's on it. Can he get away? Cross need real chance. അയ്യേ, ഈസിയടാ, ഈസി. നൈസ് ഗെയിം. And surely that does it. Perfect time. Decisive strike. അതിന്റെ ബേക്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കളിക്കാൻ ടീമിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. And that is as far as it goes. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably better equipped than the other. Trossard picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Children's announcement. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players അതായത് goal അടിച്ച Trossard to the letter, it would seem. Everything working very nicely.
Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. ബാസക്കിൽ ഡിഫൻസ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലോസൊക്കെ അതും മായാവി ദസീസ് നമ്മളെ കോച്ചും പ്ലേയേഴ്സും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക, കോച്ചും പ്ലേയേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഒന്നുമില്ലാണ്ട്. നെയ്മറോ ജയിച്ചടാ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചു. അതോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റേക്ക് ആയില്ലേ? ഓപ്പണിന്റെ റാങ്കിങ് കണ്ടോ? മായാവി ഈ കളി കണ്ടായിരുന്നു. കളി ഓപ്പണിന്റെ റാങ്കിങ് കണ്ടോ? പുതിയ ഓഫ്സൈഡ് റൂള് വരുന്നതിന് വരെ വാട്സപ്പ് ഫുൾ എൻ്റെ കോണം. അത് ന്യൂ മാനേജർ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ അറിയാലോ സ്കെയിലടി, ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ അറിയാം. ഐക്കോണിക് പ്രോ വെൽക്കം. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാടാ. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. 5 മാച്ച് വിൻ ചെയ്താൽ ഒട്ടകം 100 രൂപ ചാലഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 മാച്ച് വിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. കുറക്കാൻ അറിയാം. ഐക്കോണിക് പ്രോ വെൽക്കം. എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തം വിശേഷം? സുഖാണോ? ഇവിടെ എല്ലാം ലീക്കാക്കടാ. വിന്നാവും ഒറ്റ മൈൻഡ് സീരിയസ് കളി, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഞാൻ പരമാവധി നോക്കണ്ടോ, പക്ഷെ കൊനാമി സമ്മതിക്കണില്ല. സിമെന്റോ എല്ലാ ടീമിനും റെഫ്രസ് പ്രോ സിമെന്റോ സിമെന്റ് കൊനാമി സമ്മതിക്കണ്ട. ഐക്കോണിക്കേ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കുക, കൊനാമി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് വിന്ന് കൊടുക്കുക. 8 ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ 8 ഷോട്ട് പോസ്റ്റ്. അത് അടുത്ത വന്നിട്ടാ ചത്ത തവളയുണ്ട്, മരിച്ച പോത്തുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. വെൽക്കം. നേരത്തെ ചത്ത പാമ്പ് ആര്? നമ്മൾ അലീൻസാക്കർ ബ്രോ. ചത്ത പാമ്പ്. മെച്ച മൂത്ത ആൾ ഉഷാറാണ്. മെച്ച മൂത്തിപ്പം പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ആളെ കാണല് കുറവാണ് ഇപ്പൊ. മായാവി ആ മാച്ച് ഫുള്ള് ഫോഗായിരുന്നു, അതും എവേ മാച്ച്. സ്കെയിലടി നാറ്റിക്കല്ലേ. നെയ്മർ എന്നെ ഇറക്കോ? എവിടെ അവൻ? ഇറക്കിയേക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കട്ടടാ. അയ്യോ ഈ ഒരു ഇവനെന്തൊക്കെ കളിക്കണേ. റിയോനെ പിടിച്ച് പുറത്തിട്ടാ. ഇത്രക്കും നല്ല CB ബ്രോക്ക് GK പീറ്റർസെ കിട്ടിയല്ല. എനിക്ക് 500 രൂപയിൽ കിട്ടി. അനുരാഗെ കിട്ടിയടാ. എനിക്ക് 500 രൂപയിൽ കിട്ടി അനുരാഗെ.
ഫസ്റ്റത്തെ 500ന് GK-നെ കിട്ടി സെമിക്കലിന്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കറക്കലിന് മൂന്നാമത്തെ കറക്കലിന് റോബ്സണിയും കിട്ടി. പിന്നെ കറക്കില്ല. അതിനെ നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്കാറില്ല. ഇവള് പറഞ്ഞ് എവിടെയൊക്കെ എത്തും. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exudes calm, elegance, intelligence, an Italian giant. തുടങ്ങിയിട്ടാ ഗുണാപ്പന്മാരെ കളി തുടങ്ങിയിട്ടാ. എന്തൊക്കെയാ കമന്റ് ബോക്സ് നടക്കണം, എന്തൊക്കെയാ നടക്കണുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കണില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിനി കെ സപ്പോർട്ടറാണ്. ആ വിനീനക്ക് എനക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാക്കണം, ഹൈറ്റ് വിടടാ വിനീന. ആ സാബി അത്രക്കും നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ സപ്പോർട്ടാക്കുമ്പോൾ വിനി കൊണ്ടപ്പോൾ ടീമിനെ ഫുൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. If they want to counter, they could do with more speed. And he's gone backward here. They want to be quick to recover this. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Messi. He's shifting through the gears here. Bonucci defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now, can they get him away? He has a look out. Delivery from Mbappe. And it's hoisted clear. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. നല്ല ലാഗാടാ, നല്ല ലാഗ്. ഇവന്മാരിങ്ങനെയാടാ, ഇവന്മാരിങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രാഫൊക്കെ നോക്കി വണ്ണോ വണ്ണിലൊക്കെ കാണിക്കണേ. ഛേ, എൻ്റെ 500 MB പെർ സ്പീഡിലാണ് നെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ. And the counter is on. And this is Pele. Oh, that's fabulous. Now it's Neymar. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And claimed it back swiftly. Neymar. ഞങ്ങളല്ലാതെ പറയണുള്ളൂ, പിടിച്ചേക്കാൻ പറയാ. And here's Maldini. Has a look and plays it forward. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, what? നന്ദിയുണ്ട്. അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? ഫുട്ബോള് കളിയാണ് കാണണ്ടേ. നന്ദിയുണ്ട്. ആരത് തുറാമോ? And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. So we have big chance. അത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടർ സാറാണോ പീറ്ററാണ് ബെറ്റർ? വേണ്ടർ സാർ അനുരാഗ, വേണ്ടർ സാറിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ പീറ്റർ ചെക്കാണെന്ന് പറയാം. അല്ല, പീറ്റർ ചെക്കല്ല, വേണ്ടർ സാറാണ് ബെറ്റർ. വേണ്ടർ സാറ് ബെറ്റർ. വേണ്ടർ സാർ ഗ്ലിച്ച് GK. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. ഞാൻ എങ്ങനെ കളിക്കടിത്, എങ്ങനെ കളിക്കത് ഈ ലാഗിൽ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റാം? ഗുണാപ്പന്മാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ഇടങ്ങാറാണ് ഈ ലാഗ്. സമ്മതിക്കണം. We are glad to inform you What have we learned from the first 45 minutes? Barcelona really showed some resolve. തോറ്റു തന്നെ നമ്മളും പറയണേ. After going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. And that's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Now, who's going to be first to this? Well, he's not happy with that challenge, but the referee is... കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാ ഈ ലാഗിൽ. ഗെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മരണ ലാഗ്.
മരണലാകടാ പ്ലെയറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Kaka goes on a charge down the left. Plays it across. Oh, smashing header! Goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Pick that one out. It was a bullet. That's terrific aggression, the way he attacked the ball. നോക്കടാ എന്ത് So we ചെയ്യാനാ have a അത് ഇത്ര breakthrough. Now how will things develop from here? He's got away. He's been bundled over. That is a റിസു foul. റിയൽ ഫാനാണ്. ഞാൻ റിയൽ I think ഫാനാടാ. the alternative was to stand ഞാൻ റിയൽ there മാഡ്രിഡ് and ഫാനാണ്. do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? പ്ലെയറെ കൺട്രോളിൽ പണിയാ Great ലാഗില്. chance here from position A1. എടാ എന്തിനാണ് ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് എന്റെ പൊന്നു കൊനാമിക്കിന് ഫോട് കൊനാമി ആവില്ലെങ്കിൽ Messi! ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ആകെ 2 വേറെ നെറ്റ്വർക്ക് റാഫ് കാണിക്കണേ. And we have our very first corner. കളി മൂഞ്ചി സത്യം പറയാലോ. കളി ഗെയിമൊന്ന് പോയേക്കാ ഇനിയൊന്നും നടക്കൂല. കാരണം ഒന്നാമത് ആ നെറ്റ്വർക്ക് റാഫ് കാരണത്താൽ ഈ കളി ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരണേ. Good running, strong and purposeful. He has found a way through. Mbappe takes aim and crosses. Maldini gets good distance on it. Zanetti carries the ball down the right. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that's the end of that. It all started well enough. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is അതാരാ an ആയിരിക്കും? irresistible, irrepressible ഇനി look 3 about സ്റ്റാർ them ഒരിക്കലും here. എടുക്കാൻ പാടില്ല You കേട്ടോ. know, the interest value in this game might just take off from here. That's a lovely, neat pass. Pele. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Strasbourg are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Strasbourg can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And he's managed to get rid. Great defending, strong and determined. Now it's Mbappe. Indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Now it's Eto'o. Added time is up, and there goes the whistle. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at ലാഗിൽ the കളിക്കാണ്ട് margins നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ was കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. decided. പേടി സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് What do you take away from it all? ലാഗിൽ കളിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കളിക്കാണ്ടിരിക്കണം. അവിടെ നോക്കുന്ന അവസ്ഥ Absolutely നോക്കിയേ. shocking here. Please look at the screen Shockingly for porous information down the on middle, how to find your which way was around painfully I was talking. exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. അവിടെ ഊമ്പോടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥ നോക്കടാ. അൻഫാസ് ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. നായ്ക്കളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഗെയിം ഇറക്കിയിട്ട് ആളെ പിരാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്ത്രീക്ക് പോയാടെ കൊനാമി സമ്മതിക്കണ്ട ഒട്ടകം. കൊനാമി സമ്മതിക്കണില്ല. മെസ്സി ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാടാ. ഒരു 2 കളിയും കൂടി കളിക്കട്ടെ. 2 കളിയും കൂടി കളിക്കട്ടെ. ഇവരെ സമ്മതിക്കണില്ലടാ. മരണ ലാഗ് വെച്ച മരണ ലാഗ്. BND ഒക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് എന്തിനീ മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. വെച്ചേ ബ്രോക്ക് ഇതല്ലേ അറിയുള്ളൂ. എന്റേതറിയോ? അസീമാണ് ഇപ്പം കളിച്ചേ. അവിടെ വൈഫൈ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേ.
ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് ഓപ്പോണൻറ്റ്. അടിപൊളി ഓപ്പോണൻറ്റാണ്. 14,000 റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പം 1800 സംതിങ്, 850 860 റേറ്റ് വരും അല്ലേ. നെടുപടി ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. നെടുപടി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതെന്താ അറിഞ്ഞ് കളിക്കാത്ത? നെടുപടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നെടുപടൊക്കെ ശോകമാണ്. ഗെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം. അയ്യോ, ഈ ഗെയിമിലെ വെച്ച് നടക്കൂല മോനെ. Well, football is of course ultimately just a game, but ഈ for the ഗെയിമിലെ next വെച്ച് 2 കളിക്കാൻ hours, നടക്കത്തില്ല. it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And already we're underway here. Well, 6'6", and with that sort of a physique trim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, you've got to be pretty handy. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, this looks sharp. ആ റെഫറിനെ മാറ്റി നടന്ന്. And they can counter റെഫറിനെ here. മാറ്റി Now, can they get him തുടങ്ങി. away? And this is Rooney. Rooney showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Puskas. That's a lovely, neat pass. They'll want to make the most of this turnover. And it's De Bruyne. And here's Rooney. Now it's Darwin, looking for the run. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. 41 പിന്നെയും 41 ഡ്രോ 30 ലോസോ. ആസിഫേ എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറം പത്തെന്ത് കാര്യം. Barcelona have the chance to go the other way. That has ended up in no man's land. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Makaleli. And here's Mbappe. Lovely, now then. And Puskas! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Bonucci calmly anticipates. Zakaria, quality ball. De Bruyne. Zanetti. Passing is crisp and sharp. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Cruyff. Oh, that was vital. Makaleli. Vieira. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Thuram. And it's Zakaria. നടപോടാ We've reached half-time. നടപോണ്. So no, ആരത് വീരന്റെ നടാ. take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. വീരനെ പെരസ് സെറ്റാക്കി എടുക്കും. എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടെ. ഇപ്പൊക്കെ ഉള്ളു ടീമേ ഫുള്ള് ഗെയിമെന്ന് പോയി നിൽക്കാം. ടീമേ ഫുള്ള് ഗെയിമെന്ന് പോയി നിൽക്കാം. ഒട്ടക ഇവിടെ വീര നർഫായി. വീരൊക്കെ തീർന്ന് ഒരു കുണാപ്പം കളി കളിക്കണം വീരൊക്കെ. Well,
Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. Mbappe is And he's flagged offside. offside. Yes. അടിപൊളി. Puskás. Barcelona looking to pass their way through. ഒന്ന് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട് ഉണാപ്പാ. And it's Batistuta. And here's Rooney. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Barcelona needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Now it's Mbappe. Great defending, strong and determined. That has not gone well. And he shoots! Just too much. ഈ പോസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം ട്രൈ ആക്കും. അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് മെസ്സി ലാമാസിയിൽ ഉണ്ട്, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് പൈസ കൊണ്ട് മേടിച്ചോളാം. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Puskás. Luis Suarez. Played into space. Oh, delightful ball. Robertson is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, that's well spotted. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Passes short and sharp. Oh, it's Batistuta. Almost 75 minutes on the clock now. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. He's on it. Can he get away? And Romario! Oh, special! Giri. That is a special ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വന്ന് മെസ്സേജ് അടിക്കും. That is a അനാഞ്ചി ബ്രോ, ഞാനിപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റാങ്കൂഷാടാ, റാങ്കൂഷ. കുറേ സമയം ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി കളിക്കണേ, ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി. telling moment. What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you ought to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. A moment that needed composure, and he had plenty of it. റിയാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. He was going one way, only to outfox him by going the other. ആദിൽ ബ്രോ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എടാ 9 ലൈക്കായ, നോക്കിയാ 9 ലൈക്ക്. We have got changes here from both sides, in fact. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. And here's Batistuta. Rooney. The final 5 minutes. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's a searching pass, and he was alert to it. Zakaria. Vieira. So that's it. ജയിച്ചടാ അവസാനം ജയിച്ച്. Finally, now at last they can ധനട്ടിന്റെ enjoy സന്തോഷം the നോക്ക്. taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite മെസ്സി a ഫ്രണ്ട്ലി. ride. എടാ കോപ്പ് ഇടണോ ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? Barcelona really were great. കോപ്പ് വേണോ ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ? Showed a lot of battling qualities required in a game like എന്നാ വേണ്ടെന്ന് പറ. കോപ്പ് കോപ്പുള്ളവരെ കയറിക്കോട്ടെ, കോപ്പ് കളിക്കുന്നവരെ കയറിക്കേ.
അടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അടി കഴിഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം ആദ്യം തുടങ്ങും. എവിടെ അടി കഴിയാന്? എല്ലാരും കയറി. പുതിയ ഗെയിമുകളെ പരീക്ഷിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഈ ഗെയിമുകളെ വെച്ച് നടന്നാൽ കളി തോക്കത്തുള്ളൂ. എടാ രണ്ടാളും കൂടെ കയറി. ഓസിൽ കയറി, സാബിത്ത് കയറി, ഷാമിൽ കയറി, രണ്ടാളും കൂടെ കയറി. ആരും കയറത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, എന്നാ റെഡി കൊടുക്ക്. മായാവി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. മായാവി വേറെ ആരെങ്കിലും ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. സ്കെയിലടി ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും കോള്. അവന് കയറാൻ പറ്റണില്ല. കയറാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല? ഒത്തപ്രോ റെഡി അടി. നാലാള് അടുത്ത റാങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളിക്കാം. പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പോയി. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും കേട്ടാ. എത്ര പൈസ ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും. Switch black. എമ്മാപ്പ് ഫോം ഔട്ടോ? എമ്മാപ്പ് ഫോം ഔട്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം തിരിച്ചു പിടിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി അമാലിനെ വിട്ടിട്ട് വേണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ. എന്താ ജോമു? ഒയ്ക്കല്ലേ. എന്താ ജോമു? സ്റ്റേഡിയം തിരിച്ചു പിടിച്ചല്ലോ. സ്റ്റേഡിയം റിനോവേഷൻ നടന്നല്ലേ. നിനക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതെന്റെ സ്കോഡല്ലേ. അലീം ബ്രോ വന്നിട്ടാ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. വെൽക്കം. ചത്ത പാമ്പ്, മരിച്ച പോത്ത്, ചെരുന്ന തവള. എന്താ ജോമു? റെഡി കൊടുക്ക്. കുറേ ചാത്തത് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടില്. വയ്ക്കല്ലേ. എന്തോ ജോമു? ഇപ്പൊ സിസ്റ്റം തുറന്നാല് മറ്റേ വിഷ്ണുവിന്റെ പാട്ടു ഇതു കേട്ടോടാ ഡ്രൈവറെ. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാ പോ തുറക്കുന്നേ. അപ്പോ ഉണ്ണി, വിഷ്ണു, ഈ സാധനം. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ പോലെയാണ്. അമാരെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കി പോയാടാ മായാവി. ഇട്ടവര് Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. വിഷ്ണു പിന്നെ വേറെ ആരാണ്? The action has already started.
Well, to so many, he Ah, is, Unni, of course, Unni. a fantasy hero, a walking work of art, the phenomenon that Unni. is CR7. ഉണ്ണിയേ An incredible footballer. So ഉണ്ണിയേട്ടോയ് many of his peers are on their way down, if not പോയതാ retired, but പറയുന്നത് not മിക്കവാറും him. His പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ game അങ്ങനെയൊക്കെ may be a കാണാല് little different, എന്താ his അവസ്ഥ position may be different, but the way he approaches the ഉണ്ണിയേട്ടോയ് game is very much the same. He's only in it for വിഷ്ണു one thing, Peter, For winning. for scoring and winning. Driving forward. Oh, he's enjoyed that. എടാ He അവന്മാരൊക്കെ evidently പാവങ്ങളാ loves ചേട്ടാ the contest. പാവങ്ങളാണ് അവന്മാര് നോർമലി വീടിടുന്ന പോലെ ഇട്ട് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല Messi. Vieira pulls off an exemplary piece of defending. And it's not taken him long, and that's going to be a booking. മായാവി മായാവിയേ Belletti. Quick look, then plays it in. Bale. Now it's Mbappe. Can he get it through? Always onto this. Vieira! Loose ball now, and there's a... Oh, he's been caught napping! And it's Thuram. It's Neymar! അയ്യയ്യോ He അയ്യയ്യോ did so well to create the room to get the shot away. Caceres. Still goalless at the moment. Messi. a Anas player who bhai. needs no introduction. എടാ വീട്ടടാ അത് അത് കേൾക്കുമ്പോ പിരാന്താ കൂടാ സത്യം പറയലോ Tries making തലവേദന എടുത്ത് പിരാന്താ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ It's a threatening ball. A lot of space ahead of him. Getting on for a third of the way through the game. ഉണ്ണി The defence just about came out ഉണ്ണിയേട്ടോയ് on top, but they were certainly tested. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. ഞാനിപ്പോ റീൽസ് ഞാൻ കാണില്ല ഇവനെ റീൽസ് ഞാൻ കാണില്ല Oh, this looks sharp. Neymar powering forward here, and he's there to make the challenge. And it's Neymar. And here's Mbappe. Looking for a runner. That's good vision. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ദിഗംബരൻ ആണോ ഓൻ്റെ ഒരാള് പോയടാ അവരൊരാള് പോയടാ Xabi Alonso. Alonso! Oh, it's come up ഓനൊരാള് with പോയി that. ഇക്ക വൈഫൈ കട്ടായി It's a goal! ആരാ ഓസിലിയോ With half-time at hand. Perfect നന്നായി timing. നന്നായി ഓസില് They'll കീരോ take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. There will be 1 minute added time. So the first goal of the game. Well, I think the manager... ബഫുണ്ടോ ബഫുണ്ടാവൂടാ ബഫുണ്ടാവൂടാ നെയ്മറെ Well, നദീം ബ്രോ വെൽക്കം points വെൽക്കം in that വെൽക്കം first ടു മൈ half, സ്ട്രീം but just the one goal. ബഫുണ്ട് തോന്നല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് Anybody's game here. അത് ഓബിയസ് You don't get any ഇടക്കിടക്ക് points പണി for പറ്റിക്ക saving the ഇല്ലടാ obvious, മഫ് Peter, ഇല്ല but mentally this is still very savable. Keep things simple. മഫ് ഇല്ലല്ലോ Intensity high. എടാ വേറെ ആയിരിക്കും മഫുണ്ടോ If that happens, it's a game changer. എന്താ ജോമു ജോമു എടാ ആ പേരങ്ങനെയാണല്ലോ നെയ്മറെ Substitution in progress. ശാമില അടിക്കടാ And we're underway again. Colorado Springs can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. നെക്സ്റ്റ് 1 minutes കളിക്കണോ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ This is a side അടുത്ത 1 minutes 1 ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കും കേട്ടോ Yeah, stump. It's Pele! അടുത്ത 1 minutes 1 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാങ്ക് Ball's പുഷ് run loose here.
didn't have enough to concern the defence. Otto sir, welcome to my stream. Nice looking ball. He's big. Mbappe! And he looked every bit the ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് നമ്മൾ ഓരോ 2 റാങ്ക് പുഷ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി വരും കേട്ടോ. ഓരോ റാങ്ക് പുഷ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രണ്ട്ലി. വയ്ക്കല്ലേ എന്താ ജോബു ഉണ്ണിയേട്ടോയ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുയേട്ടോയ്. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. നല്ലല്ലേ In കാക്കടാ. the right position to do that collectively. No, he wasn't being taken in by that trickery. Xavi Alonso. Caceres. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's run loose here. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വെയിറ്റ് മുട്ട കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും മുട്ടിയാ Corner number 2 then. അതൊന്നും മുട്ടിയടാ. Too much on it, and that is an easy claim. അവനെല്ലാരും വെയിറ്റ് ആണ്. ചില ആള് മാത്രമേ കറുപ്പുള്ളൂ. What they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, ചില ആളെ മാത്രമേ കറുപ്പുള്ളൂ. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Platini. And he's heaved it away. Nicked it back promptly. Zakaria. Well, that pass isn't the best. Well, that is one way to stop him. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Now, this is interesting. He has already had his name taken once. അയ്യോ റെഡ് കാർഡ്. ഷാബിലെ സോറിയടാ. Vieira has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സാധനം എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. സത്യം പറയാലോ എനിക്കിത് കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. Platini goes steaming forward. And the shot, can he finish? Oh, he's been caught. Oh, it's fallen loose again. നീ ലേക്ക് അടിച്ചോടാ. Come back to haunt them. ശ്രീഹരി വെൽക്കം നമസ്കാരം. Rating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. So, third corner of the game. Number 17, Xabi Alonso. They've played it short. Coming on the field, number 21. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Francesco Totti. Number 26, targets. And they're not going to make any further progress now. Colorado Springs really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. അയ്യോ ക്ലിയർ ആക്കി. 3 minutes at a time. Thuram clears. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ്. Now he's got space here. And it's Neymar. It's Neymar! എല്ലാരും ചത്തല്ലോ. Get to that. എന്നാലും സബ് ആക്കണം. The referee has seen enough. Well, that was tense. എന്താ ജോമു Separated by the game's only really meaningful moment. എടാ ഫീച്ചർ ചെക്ക് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചോ? Unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. That memorabilia from today's match How would you summarise what we've seen today then, Jim? It's just a bad day at the office, Peter. They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. Really, bro? Good evening to one and all. ശ്രീഹരി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ ശ്രീഹരി? മെമ്പർഷിപ്പ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ശ്രീഹരി? താങ്ക്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ഗെയിമർ ഫാമിലി സിൽവർ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ.
മുത്തേ താങ്ക്സ് മുത്തേ. പിന്നെ എപ്പോഴാ കണ്ടേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എടാ കേന്നാള് കയറിക്കോ, കേന്നാള് കയറിക്കോട്ടോ, കേന്നാള് കയറി. ഞാൻ കണ്ടല്ലോ മതി. റെഡി പണ്ടെങ്കിൽ എടാ റൊമാരിയോനെ കണ്ടടാ. സ്കെയിലടി പോയാ? സ്കെയിലടി പോയാ? ഇപ്പുറം വണ്ടിച്ച് പാസ് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇടാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ട മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു. താങ്ക്സ് എടാ, താങ്ക്സ് മുത്തേ, താങ്ക്സ് എടാ. അതില് പുതിയൊരു അപരാധം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കറില്, പുതിയൊരു അപരാധം കണ്ടില്ലേ? One and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to make this the best of it. ലാഗടാ. അയ്യോ, As you can see, we've already started here. രക്ഷയില്ലാതെ ലാഗ്. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. And I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. അടിപൊളി 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 അടിപൊളിയായിട്ടത്. സീറോ ആംഗിൾ നേട്ടിട്ട് ഗോളിട്ടടാ. Was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neymar, Zanetti pulls off an exemplary piece of defending. Nicely weighted ball. That's a sharp pass. And they're not going to make any further progress now. Oh, he's felt that, hasn't he? മോനെ കാലിന് കൊടുക്കല്ലടാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും നീ ആക്കിക്കോ. ടാക്കിള് വേണ്ടത്, കാലിന് നോക്കി ചവിട്ടടാ. എല്ലാരും ലൈക്കാക്കടാ. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Not much doubt about who's going to take this one. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Well, now it's a race for the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Bonucci defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now he's got space here. Thuram with the clearance. Well, he was clearly disappointed with that pass. എവിടെ ഉള്ളത്? ഹോസ്റ്റലാണോ? എക്സാം കഴിഞ്ഞാ? ശരി. By telegraphing that one, it was always going to. And there's the shot!
ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ Made it all look ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ so പറയാ simple there before he invited ഞാൻ his വീട്ടിൽ own വന്നു ഓക്കെ complications. ഗുണാപ്പനാണെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് വളരെ കുറവായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ പക്ഷേ Stood up well to him there. Threads one in. Oh, good take in a good area. And the shots! എൻ്റെ മോനെ അതാ ലൈവിൽ വരണേ വീട്ടിലെത്തിയോ He'll എക്സാമോ be irritated with that, Peter. He really did spring into Apo life wala. as he made his run. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Passes coming off in quick succession here. Some really good ball movement. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫുള്ള് ഫ്രീ And he was there to get a ഇനി vital എക്സാം ഉണ്ടോ touch. Really looked എന്നാ sharp നീ there, didn't he? That's ജർമ്മനിൽ really പഠിക്കണേ well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And it's Maldini. And that is expertly dealt with. And now they can spring out of defence. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for Ade. the run that he made. Well, I think ഇനി the ഇനിയും opposition എനിക്ക് saw that ഇന്റർനാഷണൽ pass എക്സാം coming ഉള്ളൂ a mile off, and it wasn't the best ഇതെന്താ ഇത് decision. പാസ്സാ ഇത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോ വരാ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോ വരാ It's a throw. Vieira conjures time and space where few can. And he's had it nicked away. Good ball, good take. 2 added minutes has been indicated. ഇന്ന് വന്നു ജയിച്ചോ എന്നാ ചെലവിട് And it's made its way to him. And the first half is ചെലവ് done. വേണം So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on. ഇന്നൊന്ന് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ടഫാണ് അതെല്ലാം എല്ലാ എക്സാം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലടാ I think playing well, good energy. എല്ലാ എക്സാമും ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഭയങ്കര Composure up front, ടഫായിരിക്കും perhaps. That's not too much to ask. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. Real chance! And yes, it's there! ഞാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാടാ പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടത്തറി കാണിച്ചേ An equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. He's picked his way through, and he's running through. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Now there's a fine ball. Romario really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. But it is clear to see that he is not at all happy with എൻ്റെ that. എംബാപ്പെ Pass wasn't good enough, and he knows it. And pushed us! അയ്യോ Just about up to 75 minutes. He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe, and he's searching through. Takes a shot! ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്നൊക്കെ അറിയാം And ഇതിനൊക്കെ the comeback is complete. എന്ത് വേണമെന്ന് പറയും And ഇതിനൊക്കെ that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific.
ഒന്നും പറയണില്ലടോ, കളിക്കാണ്ടിരിക്കണ നല്ലത്. So we have a നീ കണ്ടില്ല breakthrough. കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. അബ്സല്യൂട്ട്ലി സിനിമ സത്യം. നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേടാ. ഇത് കളിക്കരുത് സത്യം പറഞ്ഞ. കളിച്ചാൽ ഫുള്ള് മൂഡ് പോകും. അസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടും സ്വിച്ച് മാറണില്ലടാ. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. ഈ അസിസ്റ്റർ കൊടുത്ത് സ്വിച്ച് മാറാത്തത്. അയ്യോ, ഞാൻ ബസ്സിലിരുന്ന് ഡിവിഷൻ കളിക്കുവാണ്. ബസ്സിലോ? എടാ ബസ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് പോകത്തില്ലടാ. റേഞ്ച് പോകത്തില്ലേ? എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. അനക്കൊന്നും ആകത്തില്ല മോനെ. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തീർന്നേനെ. അടിക്കുന്നെല്ലാം പോസ്റ്റാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഞാൻ നേരത്തെ 2-3 കളി കളിച്ചടാ, എല്ലാം പോസ്റ്റ്. Mbappe. And here's Forlan. And this is Bergkamp. Number 21, Eto'o. Number 24. Colorado Springs surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And here's Mbappe. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. നീ പറഞ്ഞ് നാവെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പോസ്റ്റായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ് നാവെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പോസ്റ്റ്. Bergkamp. Now it's Forlan. There will be It's 3 Bergkamp. minutes at a time. And the number on the board is 3. It's a promising position. Oh, that's nice. And he's picked it up out wide. Here it is, crossed in. And it's safely in the keeper's hands. And we're done. ലൈക്ക് എടാ, ഞാനെന്താടി പറയണത് It's a നിന്നൊക്കെ? tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum. They ഞാനെന്തീ lost പറയാ intensity. ഇതിനൊക്കെ? വളരെ പിടിച്ച സാധനം. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പം തന്നെ 3 കളി തോറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. ആവൂല. പക്ഷെ വലിയ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇല്ലടാ ക്ഷമിക്കല്. ശരി, വലിയ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, വളരെ ഷോക്കാണ്. പിന്നെ ബോണുവച്ചൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ബോണുവച്ചൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ആളെ 35 വയസ്സിലെങ്ങനെ ആള് വന്നേക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയുക? ഞാൻ വലിയ ആവശ്യത്തിന് കയറി എടുക്കുകയും ചെയ്ത്. ഗോൾ കീപ്പർ എല്ലാം ചെടുത്തിയാ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയും. എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചു, എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് റൊണാൾഡീനെ കിട്ടി. AMF ഇല്ലേ, അല്ല LMF ഇല്ലേ, ശ്രീയരി, അവനെ കിട്ടിയേ. ഫുള്ള് ഹൈലൈറ്റ് അങ്ങ് കിട്ടിയായിരുന്നാ?
എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കറക്കലട തന്നെ, ലാസ്റ്റ് കറക്കല്. ഒന്ന് വാടാ. മൂന്നാണെങ്കിൽ 3. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയാം? പ്രവീൺ കുമാർ 1. എടാ ഓപ്പണന്റ് നോക്കടാ. എത്ര റാങ്കഡ് ഓപ്പണന്റ് നോക്കിയാ? 241 റേറ്റഡ് ഓപ്പണന്റാ. ആ വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എടുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 500 ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കൊണ്ട് കറക്കി ബാക്കി വന്ന് 200 കൊണ്ട്. ഒട്ടകം എന്തായി? രണ്ടാമത്തെ കളിയാ? അല്ല, ഫസ്റ്റത്തെ കളിയാ? കഴിഞ്ഞ കളി സമനില. ഒട്ടകം ബെസ്റ്റ് ക്ഷമിക്കല്ലോ. എനിക്ക് കിട്ടിയ റോബ്സണ്. എനിക്ക് റോബ്സൺ എടാ കിട്ടിയേ. എടാ ഹൈ റേറ്റഡ് ഓപ്പണന്റ് എടാ വന്നേക്കണേ. ഹൈ റേറ്റഡ് ഓപ്പണന്റ് 741 റേറ്റഡ് ഓപ്പണന്റ് ഒട്ടകോ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Sporting. Expectations rising fast here. Things are heating up. നമുക്ക് എന്നാലും വേണ്ടാത്ത ആളെ തന്നില്ലേ? ചാറ്റ് നോക്കാണ്ട് കളി. നോക്കാം. ചാറ്റ് നോക്കണില്ല. So it's away we go then. Well, at 6'6", and with that sort of a physique trim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, you've got to be pretty handy. Good effort from distance. And it's Cruyff. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. He has a look up. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Vinicius Junior. That's been slipped through. Bale. Great ball. Tries a shot! Goal! Sporting! And Sporting score first. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition. Ambitious ball here. Through for him. He's got away. Out to the right. Drives it in. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Ulambra, welcome. Wow, what a Bonucci. Marana. Hullet, Cruyff, he's gone for goal! And it's hit the woodwork and out! Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Neither of these two want to come off second best. Now it's Bale, and they can counter here. Bale. Well cut out, no margin for error there at all. Vieira. Tries to play it through. Oh, he's got a sight of goal. Romario. Trossing. എന്താ ചെയ്യാ ഗുലാനെ? നമ്മളിടുന്നൊക്കെ ഊമ്പിയ പാസും ഓപ്പോണന്റ് ഇടുന്ന ഭയങ്കര പാസും തുടങ്ങിയിട്ടാ.
Cafu ഇങ്ങനത്തെ is ഒരു one of the key പോസ്കരൻ ingredients in the team's attack. Great vision. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Zakaria. Looking for options for movement. A slightly better ball would have led to a very different outcome. ഊള Barcelona മരവുള clearly should have gone for Marula. the easier pass. Now they'll have to Wrong quickly ball, Funda. regroup. There will be 1 minute added time. Bullet. Cruyff. It's Vinicius Junior. ഇന്നൊക്കെ ഒരു പൊടി എല്ലാരും That'll be വാങ്ങുമ്പോ the അതൊക്കെ last അത്രേ ഉള്ളൂ act of the first half. ഞാൻ Well, there were മയിലിനെ plenty കുറിച്ച് of talking ചാകട്ടെ points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I'm afraid to Well, tell let's you not that beat we're about the bush, expecting Peter. traffic It's to be been heavy after fairly the flat, final and whistle the today. supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. എന്റെ പൊന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം വരണ്ട. നന്നായി കളിക്കണം വിചാരിക്കുമ്പോ ഊളകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പേപ്പട്ടേക്ക് പോകടാ. And the second half gets underway. Coming on the field. ഏതാടി ഇവനൊക്കെ Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust. And the shots! Substitution. And it's hoisted clear. Well, there's a probing ball. The pressing's intense, and it's paid off. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത്? Chip through, steered out wide, but he won't reach that one. പ്രഷറായല്ല. The message is clear, none shall pass. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. He's had a shot! He's scored! They have come roaring back! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed. And once നേരെ they ഞാൻ got അതും going, കൂടി they were ഗോളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ awfully hard to അവസാനിച്ചൊക്കെ stop. നിങ്ങള് Truly superb. ഭാഗ്യത്തിന് A അതെങ്ങനെയോ goal of ഗോളായി. such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that എങ്ങനെയോ pass? ഗോളായിട്ടത്? Ideal. ടാക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഗോളായതാ. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Well, he can certainly make his Correct, side a lot Sammy, more same side predictable, കളിക്കണം. Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's a sharp little ball here, and that is expertly dealt with. Dealt with nicely by the defence. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Well, it's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Mbappe, brilliantly cut out. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. And it's Cruyff. He's beaten the last man. And here's Bale. It's anyone's ball now. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Cafu gets over and intercepts. Cafu hurtling down that right flank. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet എംബാപ്പ എന്തിനാ മറ്റേ CF-ല് ആ ക്രൈഫാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ടാ. ആ ക്രൈഫാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. എന്താ സംഭവം? Good looking ball, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's a sharp pass. Now it's Hullet. Hullet charging forward, the ball at his feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. എന്നെ CF ആണത്. എന്നെ CF അത്. ആ ഗുണാപ്പ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്ന കളി നോക്കടാ. എവിടെയാ കളിക്കാൻ നോക്കിയേ? Costa Curta. He's through here. Oh, that's superb. He's chosen to go back. There will Thinks be about 1 the minute shots. added time. Mbappe has... And that is as far as it goes. A good watch, more than a good watch. എന്റെ actually, CF certainly from a പുണ്ണാക്കിനിടെ sporting കളിക്കണത് perspective. നോക്കടാ. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied.
Your reflections then, Jim? Just Well, a quick neither side announcement, could it get is over the now line time for here. our Perhaps special one lottery. team might be Please grab the happier, but tickets you were given when at you the were walking final through the reckoning, it's gates. honours even and no complaints. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. എന്താ ചെയ്യാ, 5 പോയിന്റാണ് 5 പോയിന്റ്. ആഷിഖ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. പ്രവീൺ കുന്ന് സ്മാർട്ട് ഓഫാക്കി കളിക്ക്. ഒരു ഉണ്ണാക്കെന്തിനാണ് ഉണ്ണാക്കൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞത് കാര്യം. സ്മാർട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ലടാ. ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ആശിക്ക? നല്ലതാണ് തോന്നടാ, നല്ലതാണ് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഇപ്പൊ കോച്ചിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കണക്കാ. ഒനാമി സഹായിച്ചാ ജയിക്കും, മനസ്സിലായോ? ഒനാമി എന്താ സഹായിക്കണേ എന്നാ ജയിക്കും. എന്നല്ലേ ഇക്കാക്കടാ. റജിമ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോവാ? ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പം കളിച്ചാൽ പറ്റാത്തില്ല. നമുക്ക് പയ്യെ കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കളിക്കാം. ഓ 2 സ്റ്റാർ, 1 സ്റ്റാർ നടക്കണില്ല കേട്ടല്ലേ. 2 സ്റ്റാർ അല്ല 3 സ്റ്റാർ നടക്കണില്ല. പെസാമിസ് ബ്രോ, ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം എഡിറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ലോ സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ആക്കുമോ? അവക്കാട് എഡിറ്റ്സ് മുത്ത ആക്കടാ. ഇന്ന് 1900 അടിക്കണ്ടേ ശവ? ഇന്ന് 1900 അടിക്കണ്ട നമുക്ക്. ഇന്ന് 1900 അടിച്ച് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പരമാവധി നോക്കാം. ഓക്കെ 3 അടിക്കും. ഓക്കെ മെൻസ് ഇല്ല ഇക്കാക്കട അടിക്കണം. ഓക്കെ അടിക്കാം. ഞാൻ പരമാവധി നോക്കാം. 1950 ലൂപ്പീസ് വെയിറ്റ്. 1850 1950 അല്ല. ഇന്ന് അടിക്കണം. ഇന്ന് 1900 ഒട്ടകം നിങ്ങൾ തരുവോ? ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ തരുവോ? പിന്നെ എന്തായാലും മറ്റു നടക്കൂല. പക്ഷേ മാറിപ്പോയാ ഇന്ന് അതാണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. നോക്കാം. And we're underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Chouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. Yes, getting the best out of him will count for so much. അടുത്ത സ്മാർട്ട് That is അടുത്ത a സ്മാർട്ടടാ. tackle. ഓട്ടോ ടാക്കിൾ ഉണ്ടില്ലേ? Wrong with it. Mbappe threads one in, and this is Puskás, crosses it in here, and Julio പൈസ കണ്ട് മഞ്ഞ് saves it. കഴിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ഓക്കെ കഴിച്ചു. വളരെ താനൂസ് നല്ല ട്രോളാണല്ലേ. Could make all the difference on these set pieces. Puskás goes short.
And it's Maldini. എനിക്ക് മണ്ടച്ച് പാസ് ഇട്ടാല് And നല്ലതാ now they can spring ഇങ്ങനെ out of ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് defence. ഇട്ടാല് Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Zanetti does really well to win the ball there. Zanetti is very much the model of the modern-day fullback. Now it's Mbappe. സ്മാർട്ടാണ് എത്ര അടിപൊളി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലടാ Movement എത്ര is അടിപൊളി ആയിട്ട് slick, കാര്യമില്ല the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം ഗോൾ മിസ്സാവും അതാണ് സ്മാർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത. The keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. ആ ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ ആരാണെന്നു It's their second corner of the game. Puskás plays it short. In towards the back stick. ജൂലിയസ് സെസാർ. Julio Cesar claims it safe hands. And now a sudden chance to counter. And this is Romario. അയ്യോ നടന്നു തന്നെ Oh, the സ്മാർട്ട് defence മുന്നിനെ just കൊണ്ടുവന്ന about came എന്തൊക്കെ out on ഇടങ്ങാറാ. top, but they were certainly tested. Puskás out towards the flank. Nice try, but he wasn't buying it. Davids did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, that's a foul, red and card, the red. whistle's gone. And that's going to be a booking. It certainly looks appetising, well within shooting range. He could tee it up for someone else, but something tells me he'll have a go. Now this could be a chance. And this is and a chance! Goal! Barcelona! താരൂസ് പ്രവചിക്കുന്ന മുന്നേ സാധനം ഗോൾ കയറി എടാ നീ എന്നേക്കാട്ടി ഫാസ്റ്റ് ആണോ And he executed so താനൂസേ smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. ഞാനിവിടെ അടിച്ചില്ല അതിന് മുന്നേ ഗോൾ കയറി താനൂസ് ഗോൾ ഇടുകയും ചെയ്ത് ഇനി മിക്കവാറും താനൂസാണ് സെർവർ Substitution in progress. അത് നേരെ അടിച്ച ഗോൾ പോകത്തില്ലായിരുന്നു So അങ്ങനെ time ആരും to മാറ്റി. change. And this one has been on the cards for a little while. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Barcelona have penetrated for the first time. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. What a throw in. And it's 2 Vieira. added minutes has been indicated. Shoots to shoot! പാവം അടക്ക ഓടിയിട്ടുണ്ടോ That looks പാമാൻ awkward, but he had a good crack at it. അടക്ക You ഓടിയിട്ടുണ്ടോ can never be too safe with someone like Penalty him kick. around. They got away with that. This possibly the last play of the half. Puskás with the short one. And that'll be the last act of the first half. അവളെവിടെ പോയി So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ആ Thought that was a ജയിക്കാൻ decent കഴിയാൻ 45 നോക്കട്ടെ minutes of ശ്രീഹരി football. Plenty of signs that both managers മിക്കവാറും can take. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മൂപ്പര് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ I കാണുന്നുണ്ട് would say the mood is neither എടാ ഇവനിക്ക് നല്ല പിരാന്തോ positive. ഓനെ 3 CF മാറ്റി ഇപ്പോ 3 CF ഓനിപ്പോ മാറ്റി It's 0-0. Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments. Oh, shooting chance! ഇയാളൊക്കെ എങ്ങനെയാടോ ഇയാളെന്തിനാ ഈ ഗോൾ കീപ്പർ നിക്കണേ Right back in സെമിക്കലിനെ business. വാങ്ങിയിട്ടൊരു ഉപകാരമില്ലടോ And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ നടക്കൂ That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ നടക്കൂ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മൂപ്പര് രണ്ടും That അടിക്കും has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've... Chance!
Oh, he's quite ഒന്നും the ചെയ്യാനില്ല top. ഒന്നും Speed ചെയ്യാനില്ല and ഇതാണ് sharpness in അവസ്ഥ. his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. രണ്ട് ഡ്രോ എന്നാകത്തില്ല. Well, it's an inspired substitution. നമുക്കൊരു കളി Some പോകുന്ന reasons രീതി very കാണുമ്പോൾ fine തിരിയൂടാ boss. തനുസേ. That's just ഒരു as കളി the എങ്ങോട്ടേക്കാ manager പോണേന്ന് would നമുക്ക് have seen തിരിയും. it, an മനസ്സിലായോ? impact sub. Antalyaspor. Can he finish? Oh, that was nice, but not quite the end product required. Romario has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Oh, good read. He read that really well and stopped it. ഒന്നാമത് സ്മാർട്ടാണ്. And this is Inzaghi. That's an untidy challenge. ഒന്നാമത് സ്മാർട്ടാണ്. Free kick പിന്നെ given. നമ്മൾ അതിനെ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യം. ആരെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടല്ലേ ബോക്സ്? അല്ലല്ല ഞാൻ സ്മാർട്ടല്ല. നമ്മളത് സ്മാർട്ട്. Substitution for Barcelona, number 11. So the manager can make a change for the first time in the game here. Mbappe, number 8. Zanetti. Number 4. Good chance here. ആ ഷെമിക്കലിന് എന്തിനാ പോസ്റ്റ് നിർത്തിയേക്കണം എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. ഇത്രയും ഒരുപാട് പോകാൻ കൊടുത്തിട്ട് പ്ലെയറെ വാങ്ങിയിട്ട് പ്ലെയർ പോസ്റ്റ് വെക്കണില്ല. Perhaps contemplating their next change here. Number 19. Barcelona finding their passes. ആരെ വായിക്കാനാ മോനി Tchouameni can get സ്റ്റണ്ണിങ് it പാസ് ഇട്ട് clear. കൊടുക്കുന്നു. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can അവിടെ sustain എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റണ്ണിങ് പാസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവിടെ കൊനാമി അല്ലെങ്കിൽ ഊക്കടാ. ഞാൻ സ്റ്റണ്ണിങ് ഞാൻ നോർമൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ കൊനാമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റണ്ണിങ് ആക്കിയടാ. That's an imaginative pass. And the shot! And that would have been game, set and match. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the 2-goal cushion. എങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Azar. Vieira gets a foot in here. And claimed it back swiftly. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. In with the challenge. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And that has been cleared. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Thuram. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has He's to be. worked it through. He saw the danger and he went crashing in. And that will be the final act. നെയ്മ കിട്ടിയ കളിയാ അങ്ങോട്ട് പോയി It's a കളഞ്ഞതാ. tale of one that got away. എനിക്ക് പാസ് ഇട്ടെന്ന കളിയായത്. Great എന്താ promise ചെയ്യാനാ? they established. ഇങ്ങനെ They ഇങ്ങനെ lost momentum, they lost intensity. ഇങ്ങനെ they അയക്കാൻ lost എന്താ their ചെയ്യ ഇപ്പോ? lead, and ultimately they lost the game. I'm afraid to tell you that we're expecting കളിക്കണേ. വായിക്കണം
ഞാനേ ഇപ്പം ഇല്ലടാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് 1900 അടിക്കട്ടെ. ശരി, ഞാനെ 1900 എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കട്ടെ. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാം. ചെറുക്കും നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടപ്പോയിട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം റാത്തിൽ. എന്നാൽ 1900 അടിച്ചതിന് ഫ്രള്ളി കളിക്കും. മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ട. എടാ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കണ്ട, ഫുൾ ലോസ് ആകും. അതാണ് ഞാൻ മാറ്റില്ല. എടാ ഇതൊക്കെ ലോസ് ആകേണ്ട കളിയൊന്നുമില്ലടാ. ഇത് എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന കളിയാ. അത് മനസ്സിലായോ? ഇത് എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന കളിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനിക്ക് കൊടുക്കണേ. ഇതൊക്കെ കളിയുമ്പോൾ സങ്കടം വരണേ. ആദിത് ബ്രോ വെൽക്കം. എനിക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ കളിച്ചാൽ പൊട്ടനാവും. ഞാൻ ഡൗണാവും. മോനെ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കളയാം. അങ്ങനത്തെ കുറേ സൂക്കടാണ് എനിക്ക്. ഇമോഷണൽ ആവണം. എനിക്ക് കളിൻ്റെ മൂഡ് പോയത്. ഇന്ന് ഞാൻ 1900 അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കളിൻ്റെ മൂഡൊക്കെ പോവാ. ഒന്നെങ്കിൽ സ്വിച്ച് മാറ്റം അത് നടക്കും. എനിക്ക് ഈ പുണ്ടനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് കരച്ചിൽ വരണേ സാനോസേ. ഈ പുണ്ടൻ്റെ കളി കണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് കരച്ചിൽ വരണേ. പുണ്ടെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര പാട് സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ബോള് സേവ് ചെയ്യണില്ലടാ. വെറുതെ എടുത്ത് സത്യം പറയാലോ. വെറുതെ എടുത്ത്. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ വമ്മ സേവടാ. ഇത് നേരെ വരുന്ന ബോൾ പോലും പിടിക്കണില്ലടാ. തട്ടി കളിക്കുക. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. 3-7 ഇട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒട്ടകം ശരിയാക്കാം. നീ കരയണ്ട, നമുക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാം. മൂട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടകം നമുക്ക് പൈസ ഇടാറുണ്ട്. ഒട്ടകം ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ. There's a player below us, Peter, that I've always admired. Franco Baresi, a defender with wonderful composure and discipline. 399 AD. Mutte, thanks Mutte. One of the great liberos. His intelligence put him on a level higher than the rest, I think. Looking tidy in possession here. Oh, well played. Chance here to counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Vieira. Now it's Mbappe. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. മൂട് പോയി. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, there's a probing ball. ഒന്ന് ബോൾ എടുക്കും പുഷ്കാസേ. Most necessary. എന്ത് കാര്യാണോ? Well stopped. Oh, what a... And it's hit the woodwork and out. No way through. Maradona. Barcelona yet to have an attempt on goal. They'll want to make the most of this turnover. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Romario. Puskas. ജോസഫേ
വെൽക്കം വെൽക്കം. He's intervened well there. എൻ്റെ ജോസഫേ ഒരു റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കണിട്ട് അടങ്ങാറായിട്ടുള്ളേ. Zanetti. De Jong. Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Now this could be a chance. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. Decent chance! That's another chance! Goal, Italy! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. ആരെ വായിക്കാനാ മോൻ്റെ ബേക്ക് പോയിട്ടാണ് നായി. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the തീർന്നു time മോനെ where തീർന്നു. they ഇനി can't കളിച്ചിട്ട് afford കാര്യമില്ല, to let സത്യം their പറയാലോ. focus slip. ഇനി കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. Bonucci. Zakaria. എടാ That's been intercepted. He read പുസ്കാസേ that really well and stopped it. ഇനി കളിപ്പിക്കൂല മോനെ ഇന്നെ This is coming ഞാൻ off ഇന്നെ in quick കളിപ്പിക്കൂല. succession here. Oh, it's come loose. And this is Stoichkov. Has a shot. ഇനി ഞാൻ കളിപ്പിക്കില്ല. മൂട് പോയി സത്യം പറഞ്ഞോ. ഇനി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല. നായിനെ കളിപ്പിച്ച് അടങ്ങാറായിട്ടുള്ളേ. And that'll be the final ഒരു action പാസ് ഇട്ട് of the കൊടുക്കുന്നുങ്ങളാ. first half. ഒരു പാസ്. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that Damn gives board, them damn something board. to build on after the break. With the owner of a blue car It's a parked dressing room outside the that stadium needs gate. rousing at Kindly half-time remove it. And because start the game. they've not really Poda, been poda. at it so far. Substitution. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And if you're just back from your break, you've missed very little of the Oh, resumption lalo. of the second half. Well, I think in these circumstances, Anong it's all lalo? about how to adjust the balance ജാതി of the team. മൂവ്മെന്റ് I ആണോ? mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now it's Pele. And that has put paid to that. ഏതാ മൂവ്മെന്റ്? Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Barcelona still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. Maldini. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that's the keeper's ball. ജോസഫേ Well, that's മുഞ്ചടാ. certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. And here's Romario. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? Mbappe! Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Closing in on the last quarter of an hour. Great vision. Now it's Mbappe, and he's there to make the challenge. We have to say, ഇയാൾക്ക് it was എത്രയുടെ an സ്പീഡാ? exemplary tackle. ഈ എംബാപ്പയ്ക്ക് എത്ര Stopped സ്പീഡ്? him dead in his tracks. എനക്കറിയില്ല മോനെ. മോന് 70-50 ഓടണേ. Disappointed with that. Italy clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. 70-50 ഓൻ ഓടണേ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lovely ball and a real chance now. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Rijkaard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Can he get on the end of this? Batistuta. Look at the shots!
Oh, that was nice, but not quite the end product required. Batistuta has every reason to be disappointed after being And played then in so well. The gaffer won't let him forget that. ഐക്കോൺ ഗെയിമിങ് മുട്ട വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. എനക്കാ കിട്ടണേ, എല്ലാ മുട്ടയും എനക്കാ തിരിച്ചു കിട്ടണേ. സത്യം പറയാലോ, Italy with the corner. എല്ലാം എൻ്റെ നല്ലൊക്കെ വരണേ. He rises! Oh, it's fallen loose again! ചാടി And he hits the net! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And the referee brings it to a close. In the end then, no joy. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ Not ഗോൾ for trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right ഈ മലമരെ കൊണ്ട് ഇത് positions. It പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ all ഇങ്ങനെ looked a പോകാൻ bit പാടുള്ളൂ. lost. മലമരെ കൊണ്ട് ഇത് So thank പറ്റത്തില്ല. you very much, പറ്റാത്ത Jim, for സാധനം joining ഈ me. തലയിലെടുത്ത് That brings us വെക്കണേ. to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലോസ്. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലടാ, പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോ. എടാ, ഒരാളെ മൂത്രയിക്കാനും വിടുക വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കേട്ടാ. ഒരാളെ മൂത്രയിക്കാനും വിടുക.
എല്ലാരും നമുക്കെതിരാണല്ലോ ജോമു. എല്ലാരും നമുക്കെതിരാണ്. എടാ യു ആർ പ്രഷറിങ് ടു മച്ച്. കളി ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും. കളി ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും. ഗാലറി എതിരാണ്. ഗാലറി എതിരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം. ഗാലറി എതിരാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം. എന്നാലും ചെറിയൊരു സങ്കടമുണ്ട്. കാടിലൂടെ മൂത്രം പോയി. ഇല്ല താനോസേ, ഇല്ല. കളി നമ്മൾ ജയിക്കും. കളി നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും. കളി നമ്മൾ ജയിച്ചിരിക്കും താനോസേ. കളി തോറ്റാണ് ഞാൻ നിർത്തിപ്പിക്കും. ഇന്നത്തെ ലൈവ്. As you can see, we've already started here. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever winners. അണ്ണന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഇല്ല നിങ്ങൾ തോക്കുമ്പോൾ കളിയാക്കും. നിങ്ങൾ തോക്കുമ്പോൾ എന്നെ കളിയാക്കും. നിങ്ങളെല്ലാരും കണക്കാ. He's got the intelligence to strike the perfect balance between the two. That's going to go a long way. Brazil are looking to go forward now. Scholes was in no mood for any of that. Cantona. Park Ji-sung. Oh, he's defended very well against those tricky feet. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. അല്ല അങ്ങനെ പറയല്ല കേട്ടോ. Look at the space here. Hit the post. Pele really. ഇല്ല അതിത്ത് കളിയാക്കില്ല. അത് നമ്മളെ പറയാം. പക്ഷെ കൊനാമി പുണ്ടകള് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? And here's Donadoni. That's tidy. And the shot. അത്രക്ക് നല്ല ഇതായിരുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളനേക്കാം. അവസാനം വന്നെ അടിച്ച് ഡൊണാൾഡിന്. That really is quite fabulous. All his own doing. Barcelona have taken the lead. Yeah, and just as the manager's been reminding us, ഫൈനലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അടിക്കും. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ അടിക്കും. സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് നോക്കേണ്ടത്. തനസേ, സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Hangs one in. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Well read. Nice interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with അണ്ണൻ കിടു. അണ്ണ സൂപ്പറാ. റാൾഡി വാസു സൂചിപ്പിക്കല്ലേ. Well played. That has snuffed out the danger. That's a lovely, neat pass. Owen takes control of it and he's on the move. And the pass is intercepted. Eto'o. Oh, looks like he's been taken out there. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pele. This is promising. Pele. And it's Vieira. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Pele picks it up out wide. Howson can get it clear.
ഓ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓവർ പൊക്കണ്ടോ. In possession and ready to go again. Oh, look at the space here. ലാഗാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And it's half time. അണ്ണ ഇക്കെത്തി ആശയ്ക്ക് ഇപ്പുറം വാ. So a steady, solid, and more than ഇപ്പുറത്തെ സ്ട്രീമിലേക്കോ, രണ്ട് satisfactory സ്ട്രീം first ഉണ്ട്. half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ഇക്കളി എങ്ങനെയും ജയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാറും. ഇവിടെ താനും ഡിവിഷൻ 2ലേക്ക് തന്നെ എത്തും, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇക്കളി എങ്ങനെയും ജയിക്കണം. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Pele driving forwards. ടൈമിംഗ് കണ്ടടാ, അടിക്കാനുള്ള ടൈമിംഗ് കണ്ടോ. Infallible then. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായി അടിക്കാനുള്ള ടൈമിങ്. Robertson is one whose deliveries we all know about. Just coming up to the hour mark and it's still 1-0. And here's Owen. And here's Donatoni. Tries to play it through. Oh, shooting chance! Sticks it away! രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ടാ ആശിക്ക്, 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because that's rather hopeful. താനൂസ് ഇവിടെ. well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Owen. Paris ended up in no man's land. ഡിവിഷൻ 1 ലോഡിങ്ങോ. Need that pace. And here's Cantona. Oh, really good feet. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, that's can he finish? It's loose now, and they want to get it back. And he thumps it clear. Busquets. No way through. Driving on and making good progress. Now it's Cantona. Costa Curta is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, he's felt that, hasn't he? Barcelona can consider themselves just about safe now. And it's hoisted clear. Oh, good read. That's great position. ഇല്ലടാ റോബ്സൺ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചില്ല ഹർഷ. Into the last 5 minutes. റോബ്സന്റെ ടീമിൽ പോയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി, കിട്ടിയ ശേഷം റോബ്സൺ ടീമിൽ അധികം കളിച്ചില്ല. ഇക്ക് വന്നുണ്ടോ നോക്കൊക്കെ. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ബ്രോ. നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫിനിഷ്ഡ്. എന്നമാർ ബ്രോ ഇപ്പറം വാ. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter. താനൂസ് എവിടെ? It's beautifully played. Has been indicated. Barcelona find a position of real strength now. Now then, the balls come loose. Park Ji-sung. Thuram pulls off an exemplary piece of defending. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was a റോബ്സനെ കൊണ്ടുവരാ ഞാനായി. അണ്ണ എല്ലാവരും പണ്ടേ പ്രോ അല്ല തേങ്ങ. ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര 3 കളി ഞാൻ തോറ്റ്. 3 കളി ഞാൻ തോറ്റ് ആശിക്കേ. എന്നിട്ട് ഒരു കളി ജയിക്കണേ. ഇനി തോക്കൂല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. എന്നമാറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, സുഖാണോ? നീ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തില്ല അല്ലേ? നോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫിനിഷ്ഡ്. എന്താ സംഭവം എന്താ? കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? 3 കളി ഞാൻ ഇറക്കെ തോറ്റ്. മെമ്പർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. എടുക്ക് പുതിയ എടുക്ക്. നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ പറ. വെച്ചാല് ഇതെന്നാ 4-2-2-2 തന്നെ. പക്ഷേ വേറെ നല്ല ഫോർമേഷൻ എനിക്കറിയില്ല. എടുക്ക് 4-2-2-2.
അണ്ണ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോടാ? വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നാക്കിട്ടാ. ഗ്രാഫ് വെച്ച് കാണിക്കാനാ. ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്ന ഫോർമേഷൻ ഇതാടാ ഹർഷ. ഞാനിപ്പം കളിക്കുന്നത് എടാ അടിപൊളി ഓപ്പോടാ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. 6295 റാങ്കിങ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. നല്ല ഓപ്പോ. ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ പിന്നാക്കിട്ടാ. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും 1900 അടിക്കണം. അങ്ങനെ നടക്കൂല. 1900 എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ മായാത്തി ചെല്ലനിയും ബർബറ്റോ കിട്ടി. മത്തായി ചെല്ലനിയും ബർബറ്റോ കിട്ടി. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എടാ എനക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ഡൊണാൾഡിനിയാടാ. ഡൊണാൾഡിനി ആ ഒലക്ക പത്തോനാണ് നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ട്. കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണില്ല. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks. And the keeper's given it away. Goes for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's the shot. It's fallen kindly here. It's run loose. Who's going to get there? ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്ന ചാൻസ് കാണണടാ. It's looking good for them if they can maintain what we've seen. And this is Messi, and that's gone loose. Oh, great feet. Oh, what has happened here? In by terrific header. Goal! Arsenal! One sweeping move executed with deadly efficiency. ചാൻസ് അവിടെ കൊണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഗോളാക്കിയേ. ഇവൻ എന്തിനാ ഗോൾ കീപ്പർ നിക്കണേ? സെലബ്രേഷൻ പിന്നെ ഇടാനുള്ളതല്ലേ? 1.5 മണിക്കൂർ കൊടുക്കുക. 2 പാസ് കൊടുക്കും. Looking to play him in. That's a lovely, neat pass. He's on it. Can he get away? This is ആർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ 100 സ്പീഡ്. Some excellent tackling here. Ali game on the povo. A perfect example. It's a good run down the left hand side. അതിനെ തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ലടാ എംബാപ്പനെ. He's a sharp little ball here. In with the challenge. Picked out brilliantly. He is through. Great chance. Oh, just lacked a decent അങ്ങനെ തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല Well, he looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം. നെയ്മർ മുത്തേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളിക്കാടാ. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കളിക്കാം. NMR പോയാ? And it's Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. എന്തിവൻ കളിക്കണ പഠിച്ചോനെ. Somewhat off target. Oh, good looking ball. Vieira. Pele. It's Pele! They've done it! They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed. Once they got going, they were awfully hard to stop. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100,
the keeper's not getting there. Barcelona grab the equaliser and Thanos എന്നെ തളർത്തുന്നോളൂ ഞാൻ. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. spread out to the left. There will be 1 minute added time. Great ball and he shapes to shoot. What a finishing. What a With finishing. that, the half-time whistle goes. It's been quite a roller coaster ride here, right up until the final seconds. An intriguing watch. Some Please be first half reminded that thoughts. drinking I is think the only allowed manager in the areas should be shown pretty on the happy. ഞാനുമായി ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചടാ അമീർക്കാടെ. Level terms. അമീർ They seem to be going അമീർ a little against them. അമീർ They രഗാഡ് stemmed the tide, got their കളിച്ചില്ല equaliser. ഇന്നലെ കളിച്ചില്ല നമ്മള്. I think we're in for an exciting ആ second half. ഫിനിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് നല്ല കളിയായിരുന്നു. They come for the break with nothing Una to pa separate finishing them. ആക്കില്ല. The score 1-1. Substitution for Arsenal. Number 5, Riker. Number So 30, it's back to business. Messi. Number Barcelona 14, clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Olise. Number 20. Oh, nice one too, very nice. Can he finish? ആരാ വിന്നായേ? Really put രണ്ടാളും himself on വിന്നായി. the line here. രണ്ടാളും വിന്നായി. ഞാനും ഫസ്റ്റ് കളി സിനാംബ്രോ വിന്നായി, ശേഷം ഞാൻ വിന്നായി. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Pedri. And now they can spring out of defence. Olise is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Lovely ball and the shot! Goal! Arsenal! And again they hit the front. It was casual, it എന്തിനാ was ഗോൾ കീപ്പറടാ? careless, and it has proven costly. Barcelona ആ really കുട്ടോയ്സാടെ were better. asking for ഛെ. trouble there by failing to cope with a എടാ formidable കുട്ടോയ്സിന് press. മതിയായിടാ. The attendance for this match Arsenal was take the lead. 61,052. That is good alertness. Szoboszlai, great vision. He's through here. Out to Olise. And reclaimed it in a trice. Ekitike ജൈവിളി. has gone all the way through to the keeper. And it's Pedri. Can he get on the end of this? Vinicius Junior. Barcelona can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Turan. Oh, there's a probing ball. Yeah, can so cleverly bypass the press. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളി ഒഴിവാക്കാം. Szoboszlai. Szoboszlai. That's a sharp pass. Well seen. Saw that coming. Out towards the flank. Looking for the run. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Szoboszlai. Olise. Oh, that's a fine interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Vinicius Junior. And it's Pedri. He's found a way through. Crosses it. A header! There will be 1 minute added time. Owen. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mbappe. Mbappe! Sticks it away! They have stolen level at the last! Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever.
And that's it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try ഈ and ഫുട്ബോൾ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഏതാ? ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ but it wasn't to be. ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ 4-2-2 ഇടാ. 2 MF 2 DMF 4 Barcelona can ഡിഫൻസ്. always take more കളിച്ചതൊക്കെ positives from ഞാനാടാ. a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. കളിച്ചത് ഫുള്ള് ഞാനാ, പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാനാ. എടാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് 1850 ആക്കട്ടെ. അമീർക്കാടെ 1850 ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാം. 2 കളിയും കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് 1850 ആക്കട്ടെ. അല്ല മീൻ ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും കളിക്കുക. ഇത് 1850 ആക്കട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് 1850 നാളെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും. ഇത് 900 കയറണ്ടേ വെച്ചാല് ജോസഫ് വന്ന് ഇട്ടേക്കണേ. കൊനാമി ഒമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ്. പിന്നെ ഇതിനപ്പുറം എന്താ പറയാ? യാ വായാത്തി ഷെവോൺ റിസർവ്. റിസർവിലല്ല ഉള്ളത്. സബിലുണ്ടറാ. ഇതിലില്ല. എനിക്കൊക്കെ തരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കോമഡി. എന്തേ 8 സെക്കൻഡ് ആവില്ല ഇറക്കുറോ? വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കളിക്കുക. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതാക്കല്ലേ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. എന്നാലും ഞാൻ കളിക്കും. നിങ്ങളെപ്പുറം കളിച്ചില്ല ഇവൻ്റ് ആക്കും. ഇശാൻ കൃഷ്ണ വെൽക്കം. ഇശൽ കൃഷ്ണ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വലത്തോട്ട് പാസോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ അത് നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും കണക്കാടാ. എല്ലാം കണക്കാ. വലത്തോട്ട് പാസോട്ടോ ഇടത്തോട്ടേക്കോ. എംബാപ്പെ SS പ്ലിസ് അടിക്കാൻ സീനാണ്. എൻ്റെ ഡിഫൻസിൽ വലിയൊരു ഓട്ടം ഇട്ട്. എൻ്റെ ഡിഫൻസിലാണ് ഓട്ടം ഇല്ലാത്തത്. മായാവി എല്ലാം കണക്കാണിപ്പോ. ഞാനൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ 1850 ഡിവിഷൻ പ്രോ. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രോയല്ലേ? അല്ല മീനെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് പ്രോയാണ്. പിന്നെന്താ പഠിക്കാനുള്ളത്? അതാണ് പറയാം. ഫ്ലോ പ്ലേസിന് എന്താവാം. നമ്മളൊക്കെ മുക്കി 1850 അടിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇട്ടേക്കാം. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി പോലും കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. നമ്മൾ മുക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും 1800 അടിക്കട്ടെ. 1850 അടിക്കട്ടെ. ബ്രോ റിയൽ നെയിം എന്താ? എൻ്റെ അനസടാ. അനസ്.
The noise is just about reaching a charge crescendo വളരെ here as ശോകാണല്ലോ. these two sides get ready to lock horns. This is football at its 1950 finest. പഠിച്ച നമുക്ക് ഫുൾ കളിക്കാം 1 win 5 loss നമ്മൾ. Well, the stage is set for a stirring ഞാൻ ഇന്നത്തെ കളി showdown എത്ര here. കളി The ജയിച്ചു supporters പോയവി in great ഇന്നൊക്കെ voice. തോൽവിയാടാ And there's ഇന്നത്തെ a ദിവസം real ഫുള്ള് sense തോൽവിയാ. of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? There's no shortage of great fullbacks in the game today, but Robertson really is among the very best. Some true legends of the game have sung his praises, and I can't disagree. Pace, directness, distribution are all his outstanding qualities, and he does it time and time again. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Eto. Well read, nice interception. കണ്ടിട്ടൊരു സ്മാർട്ട് ലുക്ക് മാർക്കിംഗ് കണ്ടിട്ട് Ronaldinho. എടാ മാറടാ. Robertson. Passing nice and neat. Passing is crisp and sharp. Oh, this looks sharp. Chance here to counter. Oh, super find. He's shifting through the gears here. Shevchenko, bullish header! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Robertson is always looking to play quality balls. If you have ഇങ്ങനെ just joined us, ഫിനിഷിങ് well, ചെയ്യല്ലേ no കേട്ടോ. goals. ഇങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത ടീം ജയിക്കൂലേ അത് മനസ്സിലാക്കി നീ. Well, that pass isn't the best. Vieira. Oh, well played, well sorted out. Flamengo applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but I mean, it's like it does കളിക്ക്. demand an awful lot of work Ah, rate and of course the discipline, because it Finishing has to വേണ്ടാട്ടാ. be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. അതുപോലെ പാസിങ് Played with finesse. കള്ള പെറുക്കാണ്ടി സ്മാർട്ടാടാ. Neymar unable to make it Smart happen ആണ്. for all his good intentions. He's through there. സ്മാർട്ടാണ്. പ്ലേസ് എവിടെയാ? പ്ലേസ് And into the കണ്ണൂരടാ. critical arms of the keeper. ആശിക്കടെ സ്ഥലം ആശിക്ക് Neymar. മലപ്പുറം കാണാ. Vieira. Neymar. സ്മാർട്ടാണ് അല്ല കാണുമ്പോൾ തിരിയാനുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ വന്ന പാസ് നൈസ് ഡിഫെൻഡിങ് ആടാ. Messi. And it's Eto. Half time getting close now. And that's been ശ്രദ്ധിച്ചോ intercepted. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡിങ്ങിലേക്ക് പ്ലെയർ കണ്ടാ അത് ശ്രദ്ധിച്ചതിരി സ്മാർട്ടാണ് നിങ്ങളെ. Eto. And here's Mbappe. Eto. Can he finish? What a കൊല്ലം. wonderful goal! ഓക്കെ Look, there are always tactical adjustments for any coach to make അവസാനം ഒന്ന് at കേറി. half time, but when your star And we've reached half കൊള്ളാം time. കൊള്ളാം. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. So your views on the first half? Well, I think it's Just a a quick case of so announcement. We would far, like to so inform good. you that The boss has CCTV clearly is done now his in homework, and I operation don't for think your safety. he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. ഏജ് എത്ര ഏജ് 24 ടാ. എങ്ങനെ പോകുന്നു ഡിവിഷനൊക്കെ? നെയ്മറെ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നെയ്മറെ Number 10, Riker. ഡിവിഷൻ ശോകാണ്. And that's the start of another 45 എടാ minutes. ഏജ് 24 ടാ. Solitary goal. That has been the crucial സ്മാർട്ടിനെ കൊണ്ട് difference. ഇടങ്ങാറായിട്ടില്ല നെയ്മറെ. Donadoni. സ്മാർട്ടിനെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറ്. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Costa Curta. Donadoni. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really എന്റെ nice പൊന്നു passing. സ്മാർട്ടാണാ. That's alert and sharp and very well played. That has ended up in no man's land. എന്താ ചോമൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്ന്. Slightly better ball would have led to a very different outcome there.
Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, Peter, just seeing here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that has earned a reprieve for the time being. എന്താ ചോമു ഫുട്ബോളിലായിട്ടുള്ള ആരാ? ഫുട്ബോളിലായിട്ടുള്ള ഈസ് റൊണാൾഡോടാ. First corner, the first in the game for either side, actually. ആ പേര് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ട്രോളു. And he's there to clear it. മെസ്സി മെസ്സി. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Flamengo looking to pass their way through. Donadoni. And this is Shevchenko. Cannavaro cuts it out. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition. Oh, he's been caught, and the shot! വൈ റിയൽ കീപ് സീനിങ് ബ്രസീലിയസ് നോ എന്തെങ്കിലും And ആക്കട്ടെ look നമുക്ക്. what it means to them. This രണ്ട് is a പാറിട്ട് position ബാക്കിലിട്ട് കളിക്കൂ of ലീഡല്ലേ? genuine എന്തിന് strength now. എന്തിന് There was no അങ്ങനെ getting തോക്കട്ടെ through തോക്കട്ടെ. it. നമ്മളെ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. That's just a fabulous. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഗോൾ വാങ്ങാം. That close to the frame of the goal. 19. Can he finish? ഞാൻ അറിയാ Oh no, that could be a costly miss. Well, it wasn't to be this time. ഡബിൾ പാർ ഇടുമ്പോൾ ഗോൾ വാങ്ങും. To his level of confidence, something they can really do with at the moment. കണ്ടോ കണ്ടോ ബാക്ക് പാസ് ഇട്ടാൽ ഇതാ. And that's another good win of the ball. Leading by 2 and the finishing line in sight. And that is expertly dealt with. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. Because Real Madrid not signing Ronaldinho. Killer ball. റൊണാൾഡിനോ ചൊങ്കില്ലടാ. റൊണാൾഡിനൊക്കെ ചൊങ്കില്ല, മനസ്സിലായോ? ആള് തീരെ ഒരു വൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പെരസങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇത് തോന്നുന്നല്ലേ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പോത്തുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച വലിയ പോത്തടെ ഇതൊക്കെ. Most necessary. He read that really well and stopped it. No one. And time is up. Barcelona can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to following this. അതോടെ റയൽ മാഡ്രിഡിന് അതോടെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ബ്രസീലിയൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഈസ് ലെജൻഡ് ലൈക്ക് നെയ്മർ. യെസ് യെസ്, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളി നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കിക്ക് ക്യാൻസൽ. സംഭവം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമോ 1850 ആക്കട്ടെ. ഉണ്ട്, ഞാൻ നെയ്മർ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം റയൽ മാഡ്രിഡ് സൈൻ ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ആക്കത്തില്ലല്ലോ. റിയോ എടാ അതാരാ അഡ്രിയാനോ? നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാവോ? നെയ്മർ മുത്തേ എടാ കുറേ നെയ്മർ ഇതാരാ? എൻ്റെ ഡൂപ്പാണത്. എൻ്റെ ഡൂപ്പാണവേ? അല്ല നീ തന്നെയാണോ? സംശയമുണ്ട്. ആറോ മേലെ ക്ലിച്ചറോ മേരോടെ ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണ്. ആ സത്യാണോ? എടാ സത്യാണോ? ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണല്ലോ.
Well, football Food is, of കഴിക്കണം. course, എന്താ ചെയ്യും ultimately ഇപ്പോൾ? just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. അമേരിക്കാട്ട് പോയാണെന്ന് അറിയോ? അറിയാം. And we should be in for something very special. And already we're underway here. Well, Peter, at this stage we often focus on ഫിനോമിനൽ പാസിന്റെ ഉണ്ടി അതിനാണ് ഫിനോമിനൽ പാസ് ഒക്കെ കണ്ടു പഠിക്കണമെങ്കിൽ വിയറിന്റെ പാസ് കണ്ടു പഠിക്കണം. ഏതാ പാസ്? Very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Donatoni. Passes Oh. coming off in quick succession here. Messi. Looking for options for movement. Messi does well to get it back. Donatoni. So what can they make of this? That has ended up in no man's land. അനസേ നീ PW ആണോ? അല്ലല്ല, ഞാൻ ആരോസടാ. ആരോസ് എന്താ Well seen. Saw that ചോദിക്കാൻ കാരണം? He read that really well and stopped it. എന്നോട് PW കയറുന്ന ചോദിച്ചായിരുന്നേ. Oh, good read. That was well ബട്ട് played. ഞാൻ ഒരു ക്ലാലിച്ചറിന്റെ അത്രയിലായുള്ളൂ. Now it's Shevchenko. Rijkaard is always looking to break lines. Out towards the flank. He's got away. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully a football match will break out soon. രച്ചാമ്പിളിക്കാണ് കളിക്കണം. രച്ചാമ്പിളിക്ക ഞാൻ കമന്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കണില്ലേ. കമന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും. Donatoni. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കമന്റ് അയക്കാം. Now it's Eto. Eto, brilliantly cut out. Mateus. Oh, it's a promising build-up, this. Decent chance! Oh, it's fallen loose again! പറ എനിക്ക് ക്ലാനിക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടെന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. എടാ ക്ലാനിക്ക് കയറുന്നതിന് പ്രശ്നം ഒനാലും വിചാരണ എനിക്ക് നല്ല ജഡ്ജ്. എടാ ക്ലാനിലൊക്കെ കയറി. ക്ലാനില്ലാത്തൊരു ക്ലാനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ എന്താ പറയുക അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളയണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതുവരെ ക്ലാനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാനിൽ കയറി വെക്കുമ്പോൾ നൈസായി തോന്നണ്ടാ. ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല, ക്ലാനിൽ കയറിയത് നന്നായി തോന്നുന്നു. കാരണം എൻ്റെ കളി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി, മനസ്സിലായോ? കളി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി, ടൂർണമെൻറ്റൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Barcelona really should be happy to let this half run out now and go again second. Zakaria. And this is Eto. He is through here. He shoots. ഞാൻ എന്നാൽ PW ട്രൈ ആയിക്കോ. That's good running. It makes life so എനിക്ക് much easier PW എന്ന് വിളി വന്നായിരുന്നു. കുറേ നല്ല ക്ലാനിൽ വിളി വന്നായിരുന്നടാ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താക്കി, ആരോസ് കയറി. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മോശമല്ലേ. അമ്മരെന്നെ ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചെടുത്ത് PW എന്നൊക്കെ വിളി വന്നായിരുന്നേ. എടാ എൻ്റെ CPU ഇല്ലേ, CPU എടുത്ത് ഇപ്പുറം വെക്കണം. ഇന്ന് നടക്കും. CPU ഇപ്പുറത്തായൊരു രസമില്ല. എല്ലാവരും ലേക്കാക്കടാ. ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ 20 ലേക്കാവും. ഒരു ലേക്കും കൂടെ. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How would you review the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this.
It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. He's picked his way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's a threatening ball. A lot of space ahead of him. That's just playing it safe and എൻ്റെ simple. പൊന്നെ എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന് കളി പോകണടാ. എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന് കളി പോന്നാ. Romario. Real എൻ്റെ ഗെയിമിൽ നിന്ന് കളി പോന്നാ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാൽ Oh, that is beautiful. അതൊക്കെ ഏത് ടാക്കിളാടാ. A finish of കൊണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങാടാ. They have നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നോക്കാം. right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And he's having a shot. That's another chance. And he's സോയിനാമിൻ്റെ തേങ്ങ ഞാൻ പറയണില്ല. എടാ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ക്ലിയർ ആകണ്ടടാ. ക്ലിയർ വരെ ആണില്ല. പക്ഷേ ഗെയിമിൽ നിന്ന കളിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കളർ കൊടുക്കടാ. റൂമ് കളിക്കാനുണ്ടോ? അവിടെ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കളിക്കടാ വെയിറ്റ് ആക്കേ. വാടാ പുണ്ടേ. ഓപ്പോ ലീഡായില്ല. ഇനി അവൻ്റെ ഞാൻ പവറാകും. ഓപ്പോ ലീഡായില്ല. ഓപ്പോ 1-1. അനീം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. 1-1 ലാഗ് തുടങ്ങിയിട്ടാ. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. And it's Lampard. Cristiano Ronaldo. Costa Curta. Vieira. Oh no, that was never going to make it. And here's Cristiano Ronaldo. He's being urged to shoot. Takes a shot! Oh, it's come off the upright. എൻ്റെ മോനെ. And somehow he managed to miss it. Ronaldinho fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. അതൊന്നും പറയണില്ലടാ. Ronaldinho goes short. Mateus! No, he didn't quite meet it right. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager will like that. And the shot's on here. Oh, he's bustling through here. Al Nassr clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Eto'o. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. And here's Eto'o. And that interception was most necessary. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. മര പൊട്ടാ പൊട്ടൻ എംബാപ്പേ. And that is as far as it goes. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for ബ്രോ better നോമാൻ ബ്രോ. in the weeks ahead. ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. അനീം ബ്രോ വെൽക്കം. We've seen today then, Jim. Well, a decent draw. എടാ ഒന്ന് 1850 ആക്കട്ടാ. 1950 ആക്കട്ടെ. 1950 ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂം കളിക്കാട്ടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടി വിന്ന കളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1950 ആക്കാം. ഒരു കളി കൂടി വിന്നായി കഴിഞ്ഞാല്. അർദ്രി ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ കളിക്കാടാ. എൻ്റെ ഗെയിം കിട്ടിയ കളി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കളിയാടാ. എന്താ ചെയ്യിപ്പോ ഗെയിം കിട്ടിയ കളിയൊക്കെ.
സൈഡ് ഹായ് ഒട്ടകം അനസെ എന്തിനാ ആടെ സ്റ്റിക്കർ ആടാക്കിയത്? നിങ്ങൾക്ക് ട്രോളണ്ടേ ഒരാൾ ട്രോളാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വന്തം സ്റ്റിക്കർ ആടാക്കാൻ പറഞ്ഞടാ. ഇപ്പൊ മായാവൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രോളലാ. എവിടെ എടീ ഇത്ര സമയം എടിയാ പോയത്? സ്കെയിലടി നേരത്തെ ഉച്ചക്ക് വന്നിയാ, പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഉച്ചക്കല്ല, കുറച്ച് നേരത്തെ. മറുമുറക്കറുത്തൊരു പെണ്ണാണേ കണ്ണാണേ. ഡിലീറ്റ് ആക്കുക, എന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കൂല, എന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കൂല. സ്വന്തം ചാനൽ ലൈവൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയ ട്രോൾസ് വന്നോളൂ. അവിടുന്നോട്ടെ അതാവുന്ന രസമുണ്ട്. അതാവുമ്പോ ഇവര് ഇട്ട് കളിക്കാൻ രസമുണ്ട്. മോനെ Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Now it's Cristiano Ronaldo. Aimed beyond the defence. Zakaria. Donatoni. ലേറ്റടാ, പാസ് ലേറ്റടാ. Vieira. And it's Guardiola. Couldn't squeeze it through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. വാട്ട് എ പാസ്. Well, the pass wasn't അടിപൊളി പാസ് ആണ് അത്. he knows it. And this is Shevchenko. Vieira. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammate... And the finish! And it's hit the woodwork and out! Quality ball. Now it's Totti. And here's a player who has defined a generation. Vieira. Is sporting a guilty look after that. he made it look a bit predictable. Chance, surely! Goal! Barcelona! Barcelona! എടാ ഞാൻ അടിച്ച പോസ്റ്റടാ. That പഠിച്ചു is നോക്കി so പോസ്റ്റ്. good, പക്ഷെ such എന്താ sharp ചെയ്യണ്ടേ? skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. He's cut it out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Mbappe. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. 5 minutes till the break. And he's worked it through. And this is Totti. Totti Agende, showed agende, plenty goal of again. zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, perfectly measured that. And he's on. Can he finish? പടച്ചോനെ. Mistake. അടടടട. They are really ഇതെന്ത് മുട്ട pouring ഇങ്ങനെ? here, and they have extended their lead in the എടാ നീ blue line. Minute added time. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who... മുട്ട വരല്ലേ. For half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona Orada. really should be
thinking about ഒഴിവാക്ക് സംഭവം the boss will be demanding the same നിന്നെ level മുട്ട of ഇടണം എന്തിനാ പറ intensity. ഫസ്റ്റ് Children's analysis. മുട്ട Expect എന്നിട്ട് to ഇടണെന്ന് see പറ the same Keep your positive eyes on your intent children after during the the break, match at the all same times. purpose again. Barcelona sitting pretty here at half-time, 2 Eh? up. മുട്ട എന്നിട്ട് ഇടണെന്ന് പറ And ഫസ്റ്റ് the action is back on the way. Maldini. Zakaria. And Donadoni. Well, that looks a decent ball. Rijkaard. Rummenigge. Great vision. Nicely worked. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now, can they get him away? And he's managed to get free. Barcelona are 2 up early in the second half. Can he latch on to this? അങ്ങനെ നല്ല ഉപകാരം ചെയ്യും. Costa Curta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that has put paid to that. Plays a sharp little ball here. Mbappe. Good running, strong and purposeful. He's found a way through. Mbappe tries looking up for options on the left. So much time and space here. He's come in hard. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഉപകാരമുള്ള കാര്യം ചെയ്യും. നീവാ കാണിച്ചു Height തരാം. could make all the difference on these set pieces. They've played it short. And now a sudden chance to counter. Totti. Vieira can see things others simply cannot. Looking here to chip it through. A reprieve. നൈസ് ക്ലിയർ ആണോ? Perhaps നൈസ് ക്ലിയറൻസ്. momentary. അടുത്ത ബ്രോ എടാ നോമാനെ ഐ ഗെയിമിൽ ഐ വിൻ WW noops. Almost 75 minutes on the clock now. Eto. Oh, super find. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. Into the last 5 minutes. Totti! മായാവി And he was there to get a vital ഇന്നെ touch. കളിയാക്കിയതോ. Yeah, he was well placed to deal with that. ആ മുട്ട വെച്ചിട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബ് അടിച്ചു പോയി. മായാവി ലേങ്ങട്ട് Now the cross. He rises! മായാവി വിട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യൂ. Just off target. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look നന്ദന next time, ആന്റിക്ക് ആന്റിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാടാ. ഇന്നിപ്പോ അങ്കിളെന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാ. Yeah. 2 added minutes has been indicated. Looking for the run. That's positional goals, the utilisation of space. Eto! റൂം ബ്രോ എടാ ഈ കളീൻ്റെ റൂം ഇടാ. And that is എനിക്ക് that. പ്രശ്നമില്ല വിളിച്ചോ. Well, don't you just love it when a plan comes together? അതങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ എന്ത് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ വേറൊന്നല്ലേ Shevchenko voted ഇതൊക്കെ man of the നെറ്റ്വർക്ക് match and അടിപൊളിയാണ്. deservedly so. A quick Thoughts on what reminder we've just today seen? that smoking is Barcelona- ഞാനിട്ടോളാം റിജിം ബ്രോ ഞാനിട്ടോളാം നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. എൻ്റെ സ്വപ്നം എൻ്റെ അങ്ങനെ സ്വഭാവം മാറിയാലുണ്ടല്ലോ.
ആടാ 2 പോയിന്റും കൂടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ ഇത് കളിക്കണോ? 2 പോയിന്റിനാണ് പോയേക്കണേ. എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവർ കയറിക്കോ. ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവർ കയറിക്കേ. ഒരു കോപ്പ് ഇട്ടാലോ? കോപ്പ് ഇട്ടാലോ? ഒട്ടകം പുഷ്. ടോപ്പിക് വിട്ട് കേട്ടാ. ടോപ്പിക് വിട്ട്. എംപയർ ഈസ് കവിങ്. വൺ മോർ മാച്ച്. ഇത് കളിക്കാൻ പറയണേ. റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കാൻ പറയണേ. ഒരു മാച്ചും കൂടി കളിക്കാം. ബിലാൽ ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ വേണ്ടെന്നല്ല, ഒരു കളിയും കൂടെ. അത് തോറ്റ അപ്പം ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് നിർത്തും. മായവി തമാശ ഓവറായാൽ എൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം കേൾക്കത്തുള്ളൂ. എടാ ഒരു കളിടാ. ഒരു കളി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. 1950 ആയില്ല. 1950 ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാം കേട്ടോ. വെന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ബ്രോ നാളെ മാത്സ് എക്സാമാണ്. പ്ലസ് ചെയ്യാമോ? എംപയർ ബ്രോ, എംപയർ ഏട്ടൻ റേസിസ് ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ട് 1 മന്ത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? എടാ എംപയർ അണ്ണ താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ബ്രോ. എടാ ബംഗ്ലാദേശി എംപയർ നെയിം മാറ്റിയാ? എംപയർ അണ്ണ ഓൾറെഡി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നാളെ മാത്സ് എക്സാമാണ്. പ്ലസ് ചെയ്യുമോ? നന്നായി വാ മൂത്ത, നന്നായി വാ. 1 മന്തായി അല്ലേ? എടാ എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് 1 മന്തായി. എത്ര പെട്ടെന്ന് എംപയറേ, എത്ര പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേ. മായാവി ട്രോഫി കൂടെ മായാവി. ഈ സ്റ്റാർ മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഞാൻ നാളെ ആക്കാം. നെയ്മ മാറ്റി ക്ലാനിൽ കയറിയില്ലേ? ആ പ്രോ ഏറ്റവും മുതൽ എംപയർ സെൻ ഗെയിമിംഗ് എന്നറിയപ്പെടും. കേട്ടാ സ്കൈലടി എംപയർ ക്ലാനിൽ കയറി. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be... എംപയർ ക്ലാനിൽ കയറി. ആരെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കളിയാക്കുന്ന? മായാവിയടാ. മായാവി ഭയങ്കര കളിയാക്കല്. എടാ മാത്സ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ പഠിക്കാണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ട് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ എന്താ ദൈവോ? എനിക്ക് മാത്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര മാർക്കായിരുന്നു. 50-1, 50-2 അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ കണക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഞാൻ ഏകദേശം എ വാങ്ങിയായിരുന്നു. ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഞാൻ നിന്റെ അത്ര ഇല്ലല്ലോ. അതൊക്കെ എടാ ഇപ്പം ഏതാ കളിന്നറിയോ? എംപയറേ സ്കെയിലടി ഇപ്പം ഏതാ കളി? എൻ്റെ പേരെ പിന്നൊരു കളി കളിച്ചായിരുന്നു. കളിയൊക്കെ മാറ്റി. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കളി ഫുള്ള് മാറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് നൈസ് ഗെയിം. എടാ സനട്ടിടാ. ബംഗ്ലാദേശാണ്. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the first moment of real significance. And the shot! And big chance! ബംഗ്ലാദേശാണ്. Just needed better contact. 4-1 ലോസ് ആയതാ മോടെ. 4-1 4 അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. Barcelona are really in a position where he's given it away. Shevchenko. Oh, he's been caught on it here. Shoots. It's in. And the lead lost no time at all. ചായ കുടിച്ചടാ. പിന്നെ ഞാൻ പറയണടാ. simply triggered a
collective determination to hit back, and they merit nothing less. That was fabulous. The most adept of touches, the smoothest of finishes. Yeah, the touch before the finish is so often the He's having a go. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റുകൾ ഭയങ്കര ചീറ്റിംഗ് അടിക്കും ഇവന്മാർക്ക് ഇല്ലേ ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ. ഇവങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലല്ലോ ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക്. അപ്പൊ ഇവന്മാര് ഭയങ്കര ചീറ്റിംഗ് ആണ്. Is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ഈ ആറാത്തലുകൾക്ക്. He's intervened well there. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Cruyff. Donatoni. Zakaria. And Donatoni. Nice interception, well timed. Not the most accurate pass. And it's Zakaria. A temporary retreat here. Tries to play it through. There will be 1 minute added time. And we've reached half-time. എംപയർ പോയാ. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the എംപയർ നന്ദനക്ക് ഞാനൊരു റീൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഇവന്മാരും. ആടാ ഇവന്മാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചീറ്റിംഗ് ആണ്. നിയർ ബി ഏരിയ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫുണ്ടകൾ വരൂല. നിയർ ബി ഏരിയ കൊടുത്തേക്കണേ, എന്നിട്ട് ഈ ഫുണ്ടകളെ വരുന്നുള്ളൂ. And that's the second half started. Eto, and he's in on goal. Can he finish? ഇതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചു ഞാൻ. It looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to ഈ സെയിം ഇതിൽ ഞാനൊരു ഗോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഗോള്. And they Cruyff! Oh, the ball's run loose here. Oh, there's the clearance. Shot, surely! ഇതിൽ ഞാൻ സെയിം ഞാൻ ഗോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. ഇനി എവിടെ പോണേ? So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? That is a brilliant interception. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Ball swung in. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Greenwood has created one goal already. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Donatoni. And here's Shevchenko. Bout of passing here, really easy on the eye. Oh, well played. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ആരാടാ കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഫ്രള്ളി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നല്ലേ. And they're on him in a flash. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Great vision. Costa Curta cuts it out. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Short changes him with that pass. Well, that pass isn't the best. Check. Van de Ven.
There will be 1 Not minute too much added more here time. than seeing out time, and time is. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent And prepared a to quick go reminder today toe-to-toe that parking until in the the end. area around the stadium is strictly forbidden. Any reflections Please on what use you've parking seen, Jim? provided by the Look, club or Peter, any a other paid strength in parking any team facilities has in to the be area. at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that. എന്താ ചെയ്യാ, സമാധാനായി. തോറ്റ്. എടാ, ഇത്രത്തോളം നന്നായി കളിച്ചിട്ടും അവസാനം ഇതാണ് അവസ്ഥ. എന്താ ചെയ്യാ? എടാ, എല്ലാരും കിണാള് കയറി. ഇവ 2 കളി കളിക്കണ്ട എത്തകം. എടാ, എനക്കാ ഇത്ര നന്നായി കളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഒരാൾ കൂടെ കയറി. ഏതോ ഒരുത്തൊക്കെ ഇരുപോയല്ലോ. ഒരാൾക്കും കൂടെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിറങ്ങി. എന്തേ? ഒരാൾ കയറടാ. ഒരാൾ കയറി. ആന്റി കയറിട്ട് നീ അർദ്ധി 25-0 250 706. എംപയർ പോയ എംപയർ 1vs1. അവിടെ ഇത് എക്സിറ്റ് അടിക്കട്ടെ. ഇതിങ്ങനെ വരണേ. ഒരാൾ വരണില്ല. മായാവി ഓൻറ്റി വിളി നിന്റെ നല്ലതിനല്ല. മായാവി അത് ഒഴിവാക്ക്. അത് ഒഴിവാക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട. സ്കൈ ഫണ്ണായിട്ട് മാത്രം എടുക്കാവൂ. 26 31 84 47. ഞാനാണ് ആ സ്കൈനോട് പറയണേ. സ്കൈ അനാവശ്യമായിട്ട് വെറുതെ വെറുതെ ചൂടാകാം പെണ്ണ്. എല്ലാം തമാശയായിട്ട് എടുക്കണം. തമാശയായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടും നീ എന്നാ റഫ് ആയിക്കോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. സ്കൈ എന്ന് വിളിച്ച് ഇവരുടെ ഒരിനെയും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്. പോയോ?
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really Avidu Maya. This is Peter He Drury. walks on out of the barrier. Insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. If you're just joining us, we are already underway. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box. Mayavi കിട്ടിയില്ലേ മായാവി മായാവിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ But with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll take ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കല്. It's a good ball. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് റിപ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയാ. And now the breakaway. Vieira. And here's Eto'o. It's Eto'o! Off the post. Zanetti is there to clear. Mbappe. First quarter of an hour gone. Eto'o! It's loose. Oh, he's been caught on it here. മായാവി കിട്ടത് വാങ്ങി പോയാൽ മതി. മായാവി ഫോക്സ് ആണോ? ഫോക്സാ. That's a sharp pass. And here's Shevchenko. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Neither of these two want to come off second best. Zanetti looking for a runner. Oh, delightful ball. Oh, that's wonderful alertness. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Neither side yet able to force a breakthrough here. Very nearly half an hour gone here. And this is Neymar. Cute ball now, how can he reach it? Oh, shooting chance! Zakaria. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Mixture of good defending and indecisive passing. No progress. ആദ്യം 18 കഴിയട്ടെ 19. Now he's off and running. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Mbappe. Sneijder. Liverpool are looking to break at pace. Oh, just skips past his man. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on once. And that is going to be ഉള്ള പക്വത മതി. Still breached. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കമന്റിൽ മായവൻ നാറി. കേട്ടോ ജോസഫേ? അടുത്ത ദിവസം ഫുള്ള് ഹൈപ്പിലായിരുന്നേ. കയ്യിലടിയിട്ട കമന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് നാറി. And the second half gets underway. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Eto'o. Kante gets over and intercepts. And it's Eto'o. It's Eto'o! അതാ പറഞ്ഞ 18 വയസ്സായതുള്ളൂ. അവിടെ ആണെങ്കിൽ നിൽക്ക്. മെന്നിന്റെ മെറ്റുവെച്ച് പറഞ്ഞ് 23 മായാവി ഒറ്റ കമന്റിൽ തീർന്നു. എന്നാലും അത് വേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സ്കെയിലേടി. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. And it's been taken short.
That has been slung. Takes the shot. അത് മോശമായി പോയി കേട്ടാ Vicious, ആ കമന്റ്. just off target. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Can he get on the end of this? Chance to deliver. He can get that clear. Barcelona have got it back and they'll have another go. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. No, he's not getting his way this time. Donatoni. Nice interception, his positioning was spot on. Schneider conjures time and space where few can. Well into the second half, and still there's nothing between them. Searching pass he's played there. Donatoni. And here's Shevchenko. And it's Vieira. Zakaria. Now Costa Curta. And this is Eto. And this is Shevchenko. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Passes coming off in quick succession here. Forlan. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Neymar. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Zanetti with the slide tackle there. Schneider. Neymar. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And we're done. ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാ ജോലെ ഫ്രണ്ട്ലി Exasperation, മാച്ചാണ്. vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Any reflections on And what a you've quick seen? announcement. അല്ല ജീജ നൈസ് ഗെയിം. സ്കൈ ഫണ്ണ് സ്കൈ എവിടെ? ജോസഫ് പോയാ? ജോസഫെ ജയിച്ചു കിട്ടാ നീ? അടുത്ത പിക്ചർ വന്നാ ജോസഫെ? ഞാനൊന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. നാളെ 30. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സെസ്ക്യൂർ വോട്ട്. വാട്ട് എ നെയിം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം. ഫുഡ് കഴിക്കണമല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കണമല്ലോ. 2 ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടി കളിച്ച് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം. ഇവൻ്റ് ആക്കാം. നാല് മണിക്കൂറല്ലേ ലൈവ്? എടാ ഒരാൾക്ക് എത്ര കളിയുണ്ട്? 32 മാച്ചോ?
1:30 പാസ്സാ മാച്ച് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് 3. ഓക്കെ. മൂന്ന് മാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമലി ആണല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. Well, now it's a race. ബോൾ വന്നപ്പോൾ പോയതാ. റോഡ് ഞാൻ ആടാക്കി റൗണ്ട് ഓഫ് 32. The way he just eked out the room to get the shot in. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. ശ്രീരി 12 മണിക്കൊക്കെ വിളിക്കാൻ ആരുള്ളത്? മായാവി ചക്കനെ സൂക്ഷിക്കണേ. മായാവി 12 മണിയാകുമ്പോൾ വിളിക്കാൻ ആരുള്ളത് നോക്കണം. ജോസഫേ കള്ളി പുറത്തായി കേട്ടോ. ജോസഫേ ചെക്കനൊക്കെ കോള് 12 മണിക്ക്. അൽഹൊട്ടക നടക്കാട്ട്. ഞാൻ റാങ്കൂഷനെ കളിച്ചാലോ? ഇനി റാങ്കൂഷനെ കളിച്ചാലോ? അടുത്ത കളീനെ പാടും. എന്തായാലും 1950 എത്തിച്ച് നിർത്താം. നല്ല 1950 തന്നെ മെയിനിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ നൈറ്റ് അനസിന് ലൈവ് കണ്ടിരിക്കും. അതെനക്ക് അറിയത്തില്ല. മിക്കവാറും ജർമ്മനിയിൽ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ആരടാ എന്നെ വിളിച്ചേ? ആരാ വിളിച്ചേ? മായാവി. നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ആയി ഉണ്ടോടാ? വാട്സപ്പിൽ മറ്റേതില്ലേ, മെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. And that's it. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. അത് നമ്മൾ സുഖാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖം തന്നെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. അതിനെക്കാട്ട് വേറെ അപ്പുറം എന്താ വേണ്ടത്? ഒട്ടകം 1850 ടാർഗറ്റ് കേട്ടോ. ഒട്ടകം 1850 ടാർഗറ്റ്. അടിക്കോയില്ല നോക്കണല്ലോ. രണ്ട് കളി കളിച്ച 30. ഓക്കെ, 2 കളി കളിച്ച് 30 ആവും അല്ലേ? എന്താ പേര്? ആകാശ് KP. അത് ശരി. ചില സമയത്ത് അവന്മാർ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. അത് വേറെ കാര്യം കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് AI പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, ഞാനത് നന്നായിട്ട് റിപ്ലൈ തരാം. ഞാൻ നാളെ മുതൽ തട്ടിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങാം. നാളെ മുതൽ ഞാൻ തട്ടിട്ടിട്ട് ലീവ് ചെയ്താലോ? തട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? തട്ടം കാണില്ല. തട്ടം കാണില്ല. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. കണ്ട ഇതിൽ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരണേ? പണ്ടച്ച് പാസൊക്കെ ലാഗ് വന്നടാ. Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing?
Yeah, and he's സമ്മതിക്കണം മോനെ living, ഇവരെ സെർവർ. breathing symbol of leadership, loyalty, and devotion to his craft. What a player! Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. And this is Eto. Maldini. Pass is just off target. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision തട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ, തട്ടുണ്ട സെർവർ. options around him. ഞാൻ കളി നിർത്താടാ, കളി He's നിർത്താം. head up. സെർവർ വണ്ടച്ച് പാസ്സൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇനി വെറുതെ കളിച്ചെന്താ കാര്യം? Zakaria. ഇതാക്കാം, നോക്ക്, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ചിൽ വരണേ. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And the pass is intercepted. Mbappe. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Shevchenko, and this is Eto. He has a look out. There and a chance! All eyes on the referee. It's a penalty. Barcelona presented with a golden opportunity here. സദാം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ, ആര് 1 വീസ് കളിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിലേക്ക് ഓടാ, ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ടർക്കി കണ്ട ലൈവ് ഉണ്ട്. എടാ, പെനാൾട്ടിയാ, പെനാൾട്ടി പോലോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ നാളെ ക്ലീൻ ഷേവ് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ, തട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. But it didn't work. Barcelona have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And he's straight offside. നേഴ്സ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മുത്തേ. അവളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് തീരാനായി. ആരെ? Passing is crisp and sharp. Mateus, Shevchenko. ജോസഫേ, നിങ്ങളൊരു സംഭവം തന്നെ അല്ലേ? An easy claim for the keeper. എന്നാലും ആടെ പോയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവൻ ആരാ? Strokes it back. Well read, and the danger is averted. Nedved. ഇവൻ ആരാ? മുത്തേ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. നേഴ്സ് ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ബ്രോ. അതാരാ ടർക്കി? അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കൂ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കുമ്പോ മായാവിന്റെ ചാറ്റ്, ജോസഫിന്റെ ചാറ്റ്, മായാവിന്റെ ചാറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണേ. ഓൾവേസ് ബ്രദർ, ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ സത്താറ്, എടാ നീ ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിലേക്ക് വാടാ, മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. നീ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലാണ് കാണണേ. എൻ്റെ ലൈവിൽ 2 സ്ട്രീം ഉണ്ടടാ. എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ 2 സ്ട്രീം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കളിക്കാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ജോസഫിന്റെ കെയറിങ് എനിക്കറിയാം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കെയറിങ് ആയിട്ടായി ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ് ജോസഫ്. നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോട്ട് നല്ലോണം ചെയ്യും. It's Nedved. Bergomi. He is a perfect combination of brain and brawn. Looking for a corner. എന്നിട്ട് ഇവളെനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നു. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറെ. പക്ഷെ എന്തിനാണ് തുർക്കി പോയെന്ന് എനിക്ക് തിരിയാത്തത് ജോസഫേ. തുർക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് തുർക്കിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണുണ്ടല്ലോ ജോസഫേ. ഇത് ഇന്ന് ഫുള്ള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, മായാവിക്ക് മാത്രല്ല. ഗോകുലണ്ണ ഏതാടാ ഡിലേ? That's been intercepted. That was well played, well stopped. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, he's bustling through here.
Oh, whistle's gone. Now then. Red cut, red The cut. referee has given a free kick just outside the box. And he has ഒരു shown മാച്ച് a yellow കളിച്ചിട്ട് എന്നോട് card. കയറാൻ പറ്റുമോ? Well, it was deliberate, it was cynical. ഒരു മാച്ച് കളിച്ചവർക്ക് ഒരു അര കളിച്ചത് അഫ്സൽ ബ്രോ നേരത്തെ കളിച്ചേ, അതും ക്രിസ്മസ് കരോള് വന്നപ്പോൾ. നേരത്തെ അഫ്സൽ ബ്രോ ആണ് കളിച്ചേ. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇപ്പം കളിക്കണേ. Looking to widen the gap even further here. And this is Shevchenko. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് എപ്പോഴാണ് കളിക്കുക ബ്രോ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിച്ചു. ഞാൻ 1850 ഇട്ടടാ. 1850 എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ 1850 തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്നാണ് വഴുതി വീണു പോയത്. ആ ടർക്കിക്കാർക്ക് കേക്കിന്റെ വെയിന് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു. Barcelona, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. നദി സ്നേക് ടാക്കിളടാ. And the game has already resumed here. Barcelona carrying a one-goal lead. Nice sequence of passes this. Mateus. Arsenal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball. He's had a shot! യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗെയിം പറ. നെയിം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കടാ ബ്രോ. കളിക്കാനുണ്ടോ? സത്ത പോയാ? Fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection and they were. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Now it's Shevchenko. Time and again they are repelled. Donatoni. And he's intervened well there. Shevchenko is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And the shots! സീൻ എന്താ? മെലിങ് എന്ന് ടൈപ്പ് ആക്കി നോക്കൂ. മെലിന ജി പീറ്റർ കീപ്പർ ഡിലീറ്റ് ആക്ക്. പെട്ടെന്ന് കയറി ഡിലീറ്റ് ആക്ക്. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Substitution in progress. മായാവിന്റെ ചാറ്റൊക്കെ പോകണ്ട നോക്കേ. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. He is through here. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Cristiano Ronaldo. He's on it. Can he get away? അതിലിടക്കിടക്ക് മായാവിന്റെ ചാറ്റൊക്കെ പോകും. നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Maldini. Mbappe. Trying to get out of a very sticky situation. And he was quick to react. The final 5 minutes. And this is Hullet. And he's got the big chance! Sticks it away! They have stolen level at the last! One sweeping move executed with deadly efficiency.
Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And he looked every bit the assured keeper there. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Shevchenko. മൈരനാണോട് Cut short. പക്ഷെ എഞ്ചങ്കോ കളിച്ച കളി നോക്കടാ They need to play this quicker in ഇത്രക്കും നല്ല transitions like ഞാൻ this. ജയിച്ച കളിയാടാ And there goes the whistle. A draw and a highly unpredictable one. ഞാൻ ജയിച്ച Share of കളിയാടാ ഇത് momentum shifts, highly entertaining until the very end. Shevchenko picking up the man of the match And a quick award, reminder and today no to surprise please take there. all lit-out bins located by the Your entrance reflections gates. then, Jim. Thank you very Barcelona much for can your always take cooperation. more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Many thanks to Jim. സെവ ഇവിടെ പോയി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ ശ്രീഹരി ഡോണ്ടു 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 1850 വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം 1850 ഇവനോട് ഇവിടെ ഇട്ടരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് വന്നിട്ടില്ലടാ അയ്യേ എടാ കളിക്കണം മുത്തേ കളിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് 1850 എത്തിക്കട്ടെ ചാർജ് ഇല്ല എടാ ചാർജ് ഇല്ല കുറച്ച് ഞാൻ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് കുത്തു മുത്തേ ചാർജ് കുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്താ വരാന് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടായിരുന്നോ വിനോകുമാരി കാണുന്നില്ല സൂപ്പർ ചാറ്റ് പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് പോയതാ പക്ഷെ ആൾക്കാർ കുറവാണല്ലോടാ 24 ആൾക്കാരെ വാച്ച് ചെയ്യണുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ട് കേരളത്തിന് 3 കോഴികളുണ്ടെന്ന് ശ്രീഹരി താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ശ്രീഹരി താങ്ക്സ് ഫോർ 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് സന്തോഷായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത 3 കോഴികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നാലും നീ എന്തിനാ പോയിട്ട് അവിടെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തേ അതിന് നീ അവിടെ പോയി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തേ അയ്യേ നാണക്കേട് കേട്ടോ നാണക്കേട് Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have അവള് put all the പറഞ്ഞതോ stops to സെവ make this പോണെന്ന് a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. അങ്ങനത്തെ ചോദിക്കണം നമ്മളെപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അയ്യോ എന്നാലും Frank Rijkaard's വേണ്ടായിരുന്നു presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo and even carrying the ball forward, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? ജർമ്മൻ നിർത്തി ഇനിയും ടർക്കിയും ദിഗംബരൻ ബ്രോ അഗൈൻ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ദിഗംബര ഒരേ തോൽവിയാടാ ദിഗംബര എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ തോൽവി Nicely weighted ball. Nicely aimed pass. Shevchenko really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support Alla arrives a little sooner. aratali Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Right, Shevchenko. Thuram pulls off an exemplary piece of defending.
Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Looking for the run. Cross to the back post. Climbs up big. നമുക്കിനി റഷ്യ പിടിക്കണം. Just off target. That's a great attempt, although he clearly നോക്ക് feels he മെമ്പർഷിപ്പ് should have കിട്ടും done നോക്ക് ഇടയിൽ better with പോയിട്ട്. it. ജോസഫേ എടയിൽ പോയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും നോക്ക്. Oh, well played, well sorted out. Barcelona finding their passes. Mbappe! That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, good-looking ball. Tries to play it through. Maldini. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Eto. That's good running with the ball. Bullet is always scanning the pitch for targets. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Zakaria. Passing is crisp and sharp. Veron. Just 5 minutes left until the break. It's a searching pass. Zakaria. Donadoni. Atalanta are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And there's the end of the first half. അല്ലോട്ടാ എനിക്ക് തർക്കിക്കാരി 3 month മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നതാ. 302 എന്ത് ഇവിടെ പോയാലും തൊട്ടിത്തരം ന്യൂ മാനേജർ ആരെയും എടുത്തു. ന്യൂ മാനേജർ അല്ല ഇത് വീണി മറ്റൊന്നറിയാ മാർട്ടിനസ് ഇല്ലേ മാർട്ടിനസ് ഇവനുണ്ട് ആര് നമ്മളെ ചെക്കനുണ്ട് കപ്പല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ചങ്ങായിന്റെ പേര് അലർജിയോ Nesta was in no mood for any of that. Can he get it through? And it's Cristiano Ronaldo. അലർജിയും ഉണ്ട്. That should be the goalkeepers and it is. മാർട്ടിനസ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ്. മാർട്ടിനസ് തീയല്ലേ പക്ഷെ എനക്ക് എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കണില്ലടാ. ഇവൻ എന്താ മണത്തിട്ട് വരുന്നാ Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. He's having a shot. ഇവൻ എന്താ മണത്തിട്ട് വരുന്നോ പോയിത്തരം ജസ്റ്റ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്ലി അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. സാബി അങ്ങനെ ഉണ്ട്. സാബി കൊള്ളത്തില്ല. സാബിന്റെ ഡിഫൻസ് വളരെ ശോക. സാബിന്റെ ഡിഫൻസ് വളരെ ശോക. Barcelona have fired themselves in front. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Thuram gets a foot in here. Pass somewhat off target. Donadoni. Oh, brilliant from Donadoni. അമല്ലോ പി ബ്രോ വെൽക്കം ഞാൻ കളിക്കടാ ഞാൻ 1950 എത്തിക്കട്ടെ മുത്തേ. ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം. There's the goal they've been looking for. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Royce back. Okay, skill ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ. സ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റാത്ത നേരത്തെ പ്രശ്നമാണ്. Now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. Has a shot! The keeper was likely to need his best there, and he found it. That is ended up in no man's land. And it's Eto. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape.
Now it's Mbappe. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Beckham. Looking for options for movement. That is a crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And it's Beckham. Costa Corta. 2 added minutes has been indicated. Bonucci. No unnecessary risks. Oh, they could be caught out here. Big chance! പൊട്ടൻ And he looked Watanabe. every bit the assured keeper there. ആടില്ല നമ്മൾ പറയും anticipated that ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. well, didn't he? Well, look, they know they've മുതലാളി got ഇവൻ height പൊട്ടനാ, advantage, and it's time for മര്യാദക്ക് them to ആടുന്ന് use it. അടിച്ചാ പോരായിരുന്നാ. Referee looks at his watch and blows his whistle. So smiles all round as they shamelessly എന്നാലും indulge in the ചെറുതായിട്ടൊരു post-whistle കെയറിംഗ് ഉണ്ട്. euphoria. A win achieved through the right balance of industry അല്ലേ, and... അത് ചെറുതായിട്ടൊരു കെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ഫ്രെയിം തേങ്ങ ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കളിക്കട്ടാ. ചാർജ് ഇല്ല, ചാർജ് 23%. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുള്ള ചാർജ് ഉണ്ട്. ലൂപ്പ് എത്തി. ആയിരത്തി 850 എത്തുന്നില്ല. 1850 എത്തുന്നില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് 3 മന്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതാ പറയണേ. ജോസഫ് ഈസ് ഹീറോ. ഈ ഇബ്രു എന്ത് കാണിച്ചിട്ടാണോ ആൾക്ക് ലോസ് ഇല്ല. ഇബ്രുവിന് കളിക്കാനറിയാം. ഇബ്രുവിന് നല്ലോണം കളിക്കാനറിയാം. എടാ അതോ പിന്നെയും മലട്ട ഫുണ്ടാള്. ഈ മലര് ഫുണ്ടാളെ കൊണ്ട് അടങ്ങാറ്. എനിക്ക് വലിയ ടീമൊന്നും ഇല്ല. അമലെ എടാ എനിക്ക് 2 ലൈവ് ഉണ്ടടാ. അമൽ ബ്രോ എൻ്റെ 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. എൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ഞാൻ അവളെ ഈ ചാനൽ ഫേമസ് ആക്കി വേണ്ടായിരുന്നു. വനാമി സണ്ണീസ് ഹെർ. അതെ ഇത് ഞാൻ ബാക്ക് പാസ് ഇടും. ഇതൊരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ബാക്ക് പാസ്. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഗോൾ അടുപ്പിക്കണം. ഞാനെങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. മിക്കവാറായിരിക്കും. അല്ലോ പച്ച പെയിന്റ്. മുത്തേ അമലോപ്പി നോക്കാം. There's the whistle. They appear to be shaping സഹായം up in ചെയ്യില്ലേ? a 4-4-2 formation. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing 2 strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter. Shot a goal! Goal! Barcelona! അവളെല്ലാം കൊടുത്ത വേറെ ഒരുത്തനാണ്. എനിക്ക് അവളെ നേരിട്ട് Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't that is biggest ഓപ്പടാ. ഗുഡ് ഡ്രിബ്ലറാണ്. ഒപ്പം നല്ല ഒപ്പാ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Donadoni. Pinches it off him. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Nicely shaped ball. Shot could be on. And that has sent him sprawling. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. So this to restore parity. ഒന്നും പറയണില്ലടാ. നിനക്ക് കളിക്കാനും കളിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ. Center, left ആയിരുന്നു. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Oh, this looks sharp. Mbappe. And no, he's seen through all of that. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Xavi Alonso. And the ball's gone astray. Good ball, good take. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. No, he refuses to take the bait. Oh, played right into his path. Mbappe! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. അല്ല സെഞ്ചൻ എന്തി കളിക്കണ സെഞ്ചൻ കുനി ഒന്ന് ബോൾ കാൽമേൽ വെക്കാനുള്ള സമയമില്ല എനിക്ക്. Decent progress down the left. And this is Azar. Chance for a shot. And the comeback is complete. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Now this could be a chance. Zakaria defending his corner stubbornly, stood up very well to it, and it's Shevchenko. 2 added minutes has been indicated. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Amal bro. And that is a huge moment in the context of the game. അർച്ചിംബ്രോ റാങ്കൂശ ഇതെവിടത്തേക്ക് അടിക്കുക സെന്റർ. Real pressure penalty this. What a save from Peter Schmeichel. Thuram. Referee's had a look, and he's blown his whistle. First comment. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. കാമായി കളിക്കാം. സെന്റർ അടിച്ച ഗോളായിരുന്നു. പിന്നെ തേങ്ങ സെന്ററിനെ അടിച്ചത്. What a super half of football. Incident pack, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. And we are already promptly back underway. നീ മരം can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Henderson cuts out the pass. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball.
Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Hops എടാ for എടാ safety. അതൊക്കെ ഫേക്കല്ലേ ഫേക്കല്ലേ അതൊക്കെ That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Suarez. Suarez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Mbappe, a lot of space ahead of him. സ്മാർട്ടാടാ അതാണ് Barcelona ഏറ്റവും വലിയ really പ്രശ്നം. are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Hazard, that's tidy. Oh, now here's an interesting matchup. Roberto Carlos delivers, and it's kept out by a stubborn defence. Shevchenko. Almost 75 minutes on the clock now. Barcelona may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, he's played it in, takes a shot! And the lead stays intact, just. I don't think he can Damn, quite Marcelo. believe he didn't capitalise on that. He clearly fancied his chances. അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് കൊണ്ടിയാടാ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് പ്ലസ് ലോങ് ബോൾ. അതാണ് സംഭവം, മനസ്സിലായോ? എടാ എന്താടി ഞാനിനി പറയാ മൊത്തം റാങ്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം ഇറച്ചി? റാങ്ക് 1800 റാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ല, 1822 അങ്ങനെ നിൽക്കണേ. ഇതൊക്കെ ഞാനെന്താ പറയാ? ഇത്രയൊക്കെ മുന്നിൽ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഗുണം കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച പുറത്തേക്കാ. ആ പഠിച്ചോനെ അത്ഭുതം വിഷം വന്നിട്ടാ. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. He's shapes to shoot! അത്ഭുതം വിഷം വന്നിട്ട് അത്ഭുതം വിഷേ Again, we നമ്മൾ are റെഡി. level. What a contest! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. The movement shoots! It's a goal! And they get themselves in front! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. എനക്കൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടടാ, എനക്കൊരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട്. അത് എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മോനെ. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ഞാൻ ഇതുവരെ സേവ് ആക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. He can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 3 minutes added time. Bale. And the shot! Mateus. Great chance! And the ball's come loose here. ഞാൻ ഇതുവരെ സേവ് ആക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട്. Barcelona illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. എനിക്കറിയില്ലടാ. Outside the stadium gate. എടാ നോക്കടാ, 3 ഷോട്ട് അടിച്ച 3 ഷോട്ടും കേറിയടാ. Obviously, they'll be disappointed with the loss, but you know they'll be back on the training ground working through their problems that will undoubtedly have been highlighted. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. എന്നാ അതിന്റെ മലക്കൂടെ തോറ്റാന് ഓനും കാട്ടി നന്നായി കളിച്ചത് ഞാന്. ഓനും കാട്ടി നന്നായി കളിച്ചത് ഞാന്, ജയിച്ചത് ഓന്.
That is my team, bro. ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് എബിക്കലീസ്. ഈ വായക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ. മനനട്രിയാ എന്നാ വായക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ. ഹിന്ദിയിലെന്നാ പറയാ വായക്ക്? അവനെന്താ നെവർ ജഡ്ജ് എനിവൺ വിത്ത് ഡിവിഷൻ റാങ്ക്. എടാ ഞാൻ കളിച്ചതാടാ, ഞാൻ നന്നായി കളിച്ചതാ, പറഞ്ഞെന്ത് കാര്യം? റേസിംഗ് ബ്രോ ഡിസർവ് ദ വിൻ. അണ്ണാ അവലെ ഞാനൊന്നും കളിക്കുന്ന തോക്കാടാ. പക്ഷെ അവൻ കളിച്ചില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, പക്ഷെ നന്നായി കളിച്ച്. പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഗോളൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല. Nice to see you that advanced control pair. I am touch and flick, bro. Sek the Vishwas, bro. I am touch and flick. 26-75 സീനില്ല ബ്രോ. ഇതാ അടുത്ത പടച്ചോൻ 5 CB. അതിനടുത്ത് സ്കെയിലടി എന്നെ പറയാ ഞാന് പ്രഷറായിട്ടാ കളിക്കണേ. എവിടെ പ്രഷറാകുന്നില്ല, ആയിപ്പോണതാ. നമ്മള് അറിഞ്ഞോട് പ്രഷറാകുന്നതല്ലല്ലോ, അറിയാണ്ടായി പോന്നതല്ലേ. ഫൈമാൻ സേവ് സീനില്ല, തീരെ സീനില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു 300 സബും കൂടെ നമുക്ക് 6K ആക്കാലോ. 5,700 ഇത്രയും കൂളായിട്ട് കളിക്കുന്ന അത്രയും ഓപ്പൺ പ്രഷറാകും. ഹോൾഡ് ആൻഡ് പ്ലേ. ഓക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കളി കണ്ടോ നിങ്ങള്? കള്ളനായി വന്നേപാടും ഡബിൾ ബാർ ഇട്ടിട്ടാ ഡിഫൻസ്. Well, Peter, I think you and I can be sure that neither of us are going to present a serious challenge in trying to outrun Mickey van der Ven. This Dutchman ഇത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കുണാപ്പന്മാരുടെ ടീമിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ പേടിക്കണല്ലേ. So I'm just concerned about his hamstrings. I know he's had problems in the past, and I just hope that doesn't go on to interrupt his career, but there's nobody really capable of outrunning him. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. At least a return pass. Bonucci. That's Maldini. Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. That's very neat. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And it's Zakaria. Bonucci. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Some really good ball movement. And this is it. He's having a shot! He steps in, and that's the end of that. Costa Curta. That's Turan. And it's Zakaria. Here's Zakaria. Vieira.
Now Costa Curta. In with the challenge. The ball's gone astray. Vieira. And he's taking no chances there. Shafika, welcome to my stream. Office gay. Office ke by the defensive All he two needs double to do parda. is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Shafika, welcome. Mbappe with the short one. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Little pass back. They're really getting no time to think on the ball here. Oh, well played. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. They're back in possession and ready to go again. And no, that is pretty much the end of that. Ekitike. Zakaria. And that has left him in a heap. Beckham. Maldini. Happy birthday, Shafi. Shafika, happy birthday. Everyone, Shafika, happy birthday. Shafika, happy birthday, mutte. Let us see what the second half brings. And now I'd just like to Shafika, happy birthday. Gift ഒന്നുമില്ല Very solid, എന്താ actually, ഷാഫിക്ക് ഇങ്ങനെ Peter. They haven't made much of an ലാസ്റ്റ് impression at the മാച്ച് other end. ഓപ്പണന്റ് വാസ് മീ ജിജി മുത്തേ ജിജി They've got an awful lot right. എല്ലാരും ഷാഫിക്കാക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ Trying to കൊടുത്തേ find their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. Still waiting for this to take off. It's goalless at River half. is long ball funda. If you have just Long ball joined us, funda. well, we've just begun Chaudhary. the second period here. Haaland is on his own. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Zakaria. He's going to be disappointed with that. And it's Beckham. That's good running with the ball. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the defence just about... അതാണ് long ball funda. Certainly tested. ജിജി long ball funda. Very disappointing, it has to be said. He's coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Nice looking അടുത്ത ball. ഫുണ്ട Dink through, and this is Forlan. Great build-up. 25 ഏജ് Deserved a better ending. 25 ഏജ് അല്ലേ Perfect move. എടാ ഇത് Almost. ഇവനൊക്കെ The എങ്ങനെയാണ് finish ഞാൻ just wasn't കളിക്കണ്ടത് എങ്ങനെ quite ഡിഫൻസ് at the ബ്രേക്ക് same ആക്കേണ്ടത് level. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the GG da, GG da. original offence. substitution for Argentina. ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആക്കി ഇവന്റെ Argentina can make their change now with a break in play. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചാ That's rather hopeful. ഫേക്ക് ഷൂട്ട് അടിച്ചാ Argentina do have a chance to counter here. Nice bit of skill, and he's away. Bullish header! It's in! And late in the day, a telling moment. What a time to take the lead, but now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. തോക്കട്ടെ A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang.
Mbappe thinks about the shot. Well, he got എടാ rid because he was സ്മാർട്ടാടാ, under pressure. സ്മാർട്ടാണ്. 5 man CV വിത്ത് സ്മാർട്ടാണ്. Well, പിന്നെ there's ഞാൻ plenty ചെയ്യാ. to like about this approach. പിന്നെ Get your ഡബിൾ head പാറും. down, keep battling away, and eventually things might change for you. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some ആ pressure. ഗോള് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Pass is coming off in quick succession here. ഗോള് ഞാൻ Well പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. cleared. Referee looks at his watch and blows his whistle. എല്ലാ ബ്രോ ഫൈറ്റ് കാണുന്നില്ല. Two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Please take some time out to give your support. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the surprise for me മലയാളിയാണ്, was seeing the മലയാളിയാണ്. team look അത് so പക്ക feeble in what മലയാളിയാണ്. is usually a strongly protected area, but the centre of their defence looked open and very, very unsafe. And all that remains for me is to Smart thank ആയതുകൊണ്ട് Jim മാത്രം Begley. goal ഇടടാ. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗോള് ഇരല്ലേ ഗോള് കയറത്തില്ല അതൊന്നും. ഞാൻ നിർത്തി പോവാ. വന്ന 2 ഓപ്പോയിന്റ് സെയിമടാ. വന്നോ 2 ഓപ്പോയിന്റ് സെയിം. ഏതാണ് കയറി എന്താ പറയാ. നൊമാൻ ചൗധരി അവിടെ ശ്രീഹരി ഓൻ കയറട്ടെ. നൊമാൻ ചൗധരി കയറട്ടെ. ഓൻ കളിക്കട്ടെ, ഓൻ കളിക്കട്ടെ, ഓൻ കളിക്കട്ടെ. ചൗധരി ബ്രോ പ്ലീസ് ജോയിൻ, പ്ലീസ് ജോയിൻ. മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കുവേ. ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കുവേ. കാരണം ചാർജ് ഇല്ല. ചാർജ് 16%. ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാനുള്ള ചാർജ് ഉള്ളൂ. Please join, bro. അമൽ മുത്ത് എടാ അവൻ കളിക്കട്ടെ, അവൻ കളിക്കട്ടെ. അമലെ മറ്റവൻ കളിക്കട്ടെ. എടാ കേട്ടാ അവൻ കളിക്കട്ടെടാ മുത്തേ. ആടാ വെയിറ്റിംഗ് അമലെ. ആ നേരത്തെ വന്ന ഫുണ്ടില്ലേ, ഫുണ്ടാ ലോങ് ബോൾ ഫുണ്ടാ. ഓൻ വെയിറ്റിംഗാ, ഓൻ വെയിറ്റിംഗാ. എന്നിട്ട് വേണം. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ആര് വരണേ. എടാ നിങ്ങളിപ്പോ കേറല്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോ കേറല്ലേ. സവാരെ അവന്റെ പുറം കളിക്കട്ടെ. എടാ ഇവൻ വരണില്ലടാ. നോ പ്രോബ്ലം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓപ്പോ ഗെയ്. എടാ എന്നാലും നേരത്തെ കളി തോറ്റ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാടാ.
കാരണം അത്രക്കും എന്തിനിങ്ങനെ കളിക്കണേ? അവനൊക്കെ എന്തും ഗുണാബി കളിക്കണേ. പക്ഷേ ആദ്യം ഓർത്തു ചെക്കനെ വിടെ ഈ വാണതിനെ ചാടട്ടെ. അതിനെ ചാടിയ കളി ജയിക്കും. ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓക്കെ. സീനൊന്നുമില്ല. ഇവൻ എന്നെ ഡിവിഷനിൽ തോപ്പിച്ചടാ. തോപ്പിച്ച്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have already started here. Jim, who do you reckon is pivotal? I would have to say Victor Osimhen, Peter. Africa has always produced some outstanding striking talents, and this is the man I see as the latest in that line. He's fast, he's powerful, he's very athletic, and he looks the perfect man if you want to hit on the counter-attack. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Probing pass, neatly clipped into space. Maldini. Bonucci. And it's Thuram. Now Costa Curta. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Looking for a runner. No, he's just misjudged that one. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, there's a probing ball. And it's Azar. And this is Luis Suarez. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Henderson. Xavi Alonso. And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! That is a special one! Sumptuous finish and absolute joy! And that is stunning, just too hot to handle. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. He's had it taken off him. He's a sharp little ball here. He's shifting through the gears here. A header! It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. He watched it all the way, and the finish was unerring. He's had a shot! Oh, it's hit the post! Owen. Now it's Eto. And now the breakaway. There will be The 1 minute final added seconds time. now. Now it's Xabi Alonso. There is the half-time whistle. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. How would you review the first half? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little bit, but they stemmed the tide, got their equaliser,
ഞാൻ think we're in പ്രഷർ for an ചെയ്യുന്നില്ലടി. exciting second ഞാൻ half. പരമാവധി ബാക്കോട്ടേക്ക് ആളെ വലിക്കാൻ നീ കാണുന്നില്ല. So all square at half time, each I'm side pressing matching the the other blow for blow at the break. And we are already ഞാൻ promptly back പ്രഷർ on ചെയ്യാൻ the നമുക്ക് way. മാർഗമില്ല. And here's Suarez. Suarez has got ചെയ്യാൻ himself a free മാർഗമില്ല. kick. ചൗധരി ടൊട്ട കാണിച്ച് Well, that looks വീട്ടാനുള്ള like a പരിപാടിയാണ്. final warning. Still no card. തുടങ്ങാറുണ്ട്. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. So, power or guile, What what's it going to be? Dot. So does he go for it? It's not a kind angle. ഇയാള് ശരിയില്ല കേട്ടോ. സൈനറോ ബ്രോയ്, വെൽക്കം. ഞാൻ നോക്കില്ലടാ. നോക്കില്ല. Decent hit from there. വേണ്ട. അത് ബംഗ്ലയാണ്. Mbappe just eases him off the ball. അതോട് പേടി. ബംഗ്ലയാണ്. Jordan Henderson, he is a perfect combination of brain and brawn. Roberto Carlos. Great run on the overlap here. Roberto Carlos. Ball comes in. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Yeah, very careless, and I leave it at that. അങ്ങനെ കാണുന്നല്ലത്. That has ended up in no man's land. Mbappe being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Roberto Carlos. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Mbappe given the lift of his goal. Now it's Eto'o. Donadoni. Shooting chance! It's bounced back off the post. ഈ പ്രഷറില്ല. എൻ്റെ പാസിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നീ പ്രഷർ ആകുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പൊറോട്ടി മെൻസറിന്റെ ഉള്ളേ. Substitutions taking place. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Donadoni. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's the corner kick. എന്താ ക്യാമൊക്കെ. And we have our very first corner. അത്ഭുത ദ്വീപിലെ മരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നതിന്. Veron with the short one. And he whips it in. Thuram can get it clear. Well, what's he doing here? And the referee has given a free kick just outside the box. It is another opportunity from a set piece they have here. And he's in on goal. And this is Roberto Carlos. And a decent chance! And somehow he managed to miss it. Fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Somewhat off target. Bonucci makes the interception.
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. There will be 3 minutes added time. And it's Neymar. Now it's Batistuta. That's good play. Roberto Carlos. Chance to deliver. And that's that. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. How do you look back on the game then, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഫുണ്ടക്ക് പറ്റിയില്ലടാ, പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഫുണ്ടക്ക് ലോങ് ബോൾ പറ്റിയില്ല, റേഞ്ച് ചെയ്യാനോ. ഇപ്പൊ റിസീവ് പോട്ട് എടാ 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 ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിട്ടുള്ള പോണേ. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളെ കയറിക്കോട്ടാ. ഓന് കൊറേ ലോങ് ബോൾ നോക്കി, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ഹോൾഡുണ്ട്, ഉണ്ടാവും. അത് മുമ്പോട്ട് മാത്രമല്ല ചെയ്യണ്ടേ, പുറകോട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. കീഴടി കുറെ പഠിക്കാണ്ട്, ഞാൻ വെറുതെ പറയണ്ട, എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാണ്ട്. പാസിങ് മാത്രല്ല, ഡ്രിബിളിങ്, അതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ കുറെ പഠിക്കാണ്ട്. ഞാനല്ല പറഞ്ഞ എന്റെ കളിന് ശരിയായില്ല, എനിക്ക് കളി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്ക് തന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. 3 അടിച്ച് നിർത്തിക്കോണം, പോടാ. ലാസ്റ്റ് ആണേ. Electricity gone. Wi-Fi class played with data. You played well. Oops. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Okay, bro. GG. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Well, that pass isn't the best. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. It's a decent chance to counter-attack. Oh, that's well spotted. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, to be honest, he shouldn't have spilled that in the first place, but he recovered it really quickly, so no harm done. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. എന്ത് സ്വിച്ച് ഞാൻ റാങ്ക് 54 അപ്പൊ അവന് ഡയലോഗ് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ.
ലൈവ് ഒരു മാച്ചും കൂടെ ഇട്ട് ആ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിടല്ലേ. ഇല്ലില്ല, ഇറക്കിടത്തില്ല. ഗോൾ കീപ്പറെ നേരിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ പിടിക്കൂലേ? Scholes. Zanetti. That's a throw. മായാവി, that is real. വെറുതെ പറയണല്ല, ഉള്ളതാണ്. Zanetti just eases him off the ball. Now then, the ball's come loose. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Nice looking ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Kubo making good progress on the right-hand side. 84K, no. 84K അല്ല, 84. And here's Zanetti. Terrific header. This time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Celtic with the corner, there first. They've played it short. And this is Son Heung-min. And that's played in low. And it's claimed by the keeper. Barcelona are looking to go forward now. And they're quick to get it back. Tries from a long way out. And no one is overly concerned about that. Yeah, you can't blame him for trying, but that looked a little forced. And it's from Mario. Now it's Mbappe. Yeah, just plays the scale game a step ahead of almost anyone. It's a sharp pass. And here's from Mario. Son Heung-min. And that's been intercepted. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. That gets things going for the second half. So neither side has yet broken through. Mbappe. Busquets. Donadoni. Son Heung-min. Now it's Shevchenko. And here's Mbappe. Oh, super ball. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Great vision. That pass has been well intercepted. And it's Kubo. That's a cute ball. Kubo really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Mbappe is always playing with one eye on the spectacular. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Well, that's beautifully weighted. And the finish! It's hit the upright. In he goes again! The deadlock is broken! Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up.
Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he അങ്ങനെയൊക്കെ probably didn't even have time to ഊഹാപോഹങ്ങളുണ്ട്. think about it too much. ശരിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. It's Son Heung-min! കേട്ടോ സ്കൈലടി. And that could have brought them level. Yeah, you always felt that they were going to up the tempo after going behind. It's not like they have any other option now. Barcelona looking to pass their way through. Gives it back. And they've got it again. And the ball's gone astray. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. ഇപ്പൊ Most teams സ്കൈലടി would എൻ്റെ be അപ്പുറം taking വീടുണ്ടെന്ന് easier പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും defensively അങ്ങനെ by ആയിരുന്നു now. സ്കൈലടി. നമ്മളങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടാ? Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Yeah, looking to provide the solidity his team so need. He's having a shot! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഞാൻ അക്കൗണ്ട് പറ. സ്കൈലടി അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞേ. Mbappe plays it short. Now it's Mbappe. Scholes. And we're done. Barcelona held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved these tightest of leads. Mario voted man of the match and deservedly so. If you do have the chance today, please take some How time do you out sum to up give your what we've support witnessed, to our Jim? better Yeah, stadium it was fund. a fairly stern test with very little between two teams that scrapped for everything. റിയലി ജീജടാ ജീജടാ. ലേസ്കി. നാളെ ആരാ വരണേ? ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. പിക്ക് അംബ്രോസിനി എർവിന് നാളെയാണ് വരണേ. എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? CBയിൽ പിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? പിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? യെസ്. പിക്കെ ബിൽഡപ്പ് CB വിത്ത് 195 CM. പിക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് ഗെയിമില്. മായാവി നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളും ഇങ്ങനെ കളിക്കും. യോ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കണ നാളെ. നാളെ നോക്കി നമുക്ക് കറക്കാം. മായാവി നാളെ നൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കറക്കാം. അഥവാ നല്ലതാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കറക്കാം. പെസിൽ പ്രോ, ഈ ഫുട്ബോളിൽ നോബ്, ഇതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂടാ. ന്യൂ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കണം. ഇവളെന്താ DP മാറ്റി കളിക്കണേ? സ്കെയിലടി ഇത് DP മാറ്റി കളിക്കണേ. ഇനി ഞാൻ ലോഗ് ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ. ലിമിറ്റ് തീർന്നില്ലേ? തീർന്ന്. എന്ത് ലിമിറ്റടാ?
സ്കെയിലഡിന്റെ കമ്പാക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കേട്ടോ. പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ഓക്കെ. ഗെയിമിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. സ്കെയിലഡിന്റെ കമ്പാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല.